Yeah, you can see a lot of people, they are still coming out. But sorry, the soldiers are already at the gate. They do not allow the people to come in because the soldiers have already arrested a lot of people. The Bororo people, they have already packed them from inside bush and take them to Ekwa Primary School. They've already locked them there because the Ekwa Primary School has a big space. Ó dá ọmọ màtúkì yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní nínú ìdílé aláyọ̀ yìí ibi tá a gbà yọjú lójú fèrèsé ní Abala Lerefe ó náà ní wọ́ọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Update tí arábìnrin yẹn ń gbìyànjú láti fún yín léèbù ẹjẹ́ wá fún yín gan-an ń tó ṣẹlẹ̀ gangan rèé o. Wọ́n ní ẹ̀yìn tí ìjọba ti ní kí wọ́n kó àwọn ọmọ ológun lọ síbẹ̀, àwọn ọmọ ológun ya síbẹ̀, wọ́n ní ọwọ́ wọn sì bá àwọn bòròrò, wọ́n ní ọ̀rọ̀ àgọ́ gangan ní ọwọ́ ti bá wọn, wọ́n ní wọ́n sì kó wọn wọnú ìlú. Òun náà lẹ gbọ́ pé wọ́n kó wọn sínú Ekwa Church, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jí gbé gangan torí ìyàwó ẹ̀mí àwọn àbólórí district wọn ló wà ńbẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n kó àwọn yẹn wá? Kí ló dé tí wọ́n tú àwọn yẹn sílẹ̀? Ìbéèrè tí àwọn èèyàn ń béèrè rèé o. Wọ́n rí bí àwọn military, àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà ṣe ya wọbẹ̀ tán sì kó àwọn bòròrò wá láti inú igbó, ṣùgbọ́n ibo lẹ̀ ń kó wọn lọ? Kí lẹ fẹ́ lọ fi wọ́n ṣe? Òun lẹ rí tí arábìnrin yẹn ń gbìyànjú láti sọ ṣùgbọ́n tí ọmọ bí ó ṣe ṣàlàyé ẹjẹ́ wá kó bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Ọgbẹ́ni gbogbo alamọ̀ bí ẹni mowó fast the bad guy ó pẹ́ta àti gbúrò rẹ̀ òun náà ganu sí orí ọ̀rọ̀ Kwara ní wọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tán fi pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ wípé ẹ kàn ń báwọn èèyàn kẹ́dùn ní kí níjọba ìgan fi wá pè náà. Ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n náà fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó yẹ kán ṣiṣẹ́ wọn kó kún ojú òṣùwọ̀n, kí ló dé tẹ́ lé wọn dànù tẹ́ fi wọ́n jófin? Normal statement. Oh, I'm saddened by it. Bro, who has been arrested? Who has been prosecuted for this? Nobody. Nothing. Just carry on. No, I've sent. You're always sending people. What are they doing? Nothing. They kill scores and scores of people every day. But today, people will go to church. Your religious leader, Daddy Gio, Papa, he will tell you to sit down there and pray. Pray that God will come and save you. They've started campaigning for the next elections. Quote unquote, relax. Tinubu is fixing Nigeria. Tinubu is fixing Nigeria. He is? Okay. They've announced coordinator for the East, for the West, for the South. Now, these guys will still go to these same churches, and your Papa, your Daddy Joe will allow them on the pulpit to campaign to you, and will convince you that you should vote for this same evil. And you too, in the same cycle, in the same pattern that they've been using for years, you too, you will follow suit, and you will vote. Papa did not tell you that currently the Senate is refusing to adopt a resolution amending the Electoral Act to allow for real-time transmission of election results because they know it will not allow them to be able to rig. Papa will not tell you that one. Papa will just tell you to sit down there and wait and pray for spiritual solution. No problem. Now let's be waiting. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n respect ìyàwó olódòdẹ tí Trump tó mẹ́nulé láti jẹta ọ̀rọ̀ tí ń bẹ̀yìn yọ o níbi tí ìkan nínú àwọn ìlúmọ̀ọ́ká gbajúgbajà sọ̀rọ̀sọ bótò ìyẹn journalist ní Amẹ́ríkà Tony Perkins tó ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ó ní òun gangan náà kọ́kọ́ wá bá ìyẹn ìyàwó rẹ̀. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní wọ́n á fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa religious wùláwàlú genocide tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ó ní ṣùgbọ́n òun tilẹ̀kùn mọ́ wọn, òun ò fún wọn láàyè. Mo ní kí ló dé? Ó lóun ò fẹ́ kí wọ́n wá change topic, kí wọ́n wá change narrative. Mo ní ọ̀rọ̀ eléyìí ò dùn sọ. Ó bá tiẹ̀ gbé ká tiẹ̀ gbọ́n tán kọ́kọ́ wá sọ lọ́dọ̀ rẹ̀ náà. Ó lóun ò fẹ́ kán dọwọ́ bò tọ́. Mo ní president yín ti wá yin ìyàwó rẹ̀ nísìn. Wọ́n ti mọ̀ tọ́ báyìí náà. Ó jẹ́ ká mọ sáìdì tí ìyàwó rẹ̀ fi sí. Bó la ṣe fẹ́ mọ tán fẹ́ wá sọ fún ọ? Ọ̀rọ̀ tiẹ̀ yóò yé mi o. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ á dé orí street nígboro ayé níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ìjàmbá ọkọ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ o. Mọ́tò tí ń gbé ráìsì wọ́n ló ṣubú dànù, wọ́n ló sì da ráìsì sínú yẹ̀pẹ̀. Ó ti lúpọ̀ mọ́ra wọn ṣùgbọ́n àwọn tẹ́bi ń panu ayé wọ́n ní wọn kíá, wọn mind, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí àti ráìsì àti yẹ̀pẹ̀ wọ́n ní gbogbo ẹ̀nà kó pọ̀ tó bá délé wọ́n rè mọ́ sọ́ọ̀tì ẹ̀. Mo ní ṣé ìyà náà ló mú àwọn èèyàn débí. God help us. You can see. Now the rice is this. They pack am with sand. They pack am with sand. See am. Just to see wetin they go eat. Just to see wetin they go eat. See am. All the small children, look at. See am. See am. May God help us. Our leaders will know that hunger dey this land. Hunger dey this land. Hunger dey this land. See the boy. Bí wọ́n ṣe ń wo ìmúra àwọn ilẹ̀ Haúsá ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n mo rí mọ́tò kan tí wọ́n kùn ní yẹ́lò tó kọjá ó fẹ́ jọ Èkó bóyá àwọn Haúsá tó ń tọrọ owó lẹ́bàá títì.
ó dẹ̀ já kúrò ńbẹ̀ ohun tí arákùnrin tó fi fọ́nrán yìí hàn náà ni wípé ebi wà ní Nàìjíríà o, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn míì wọ́n ní kò rí bákan náà lọ́dọ̀ àwọn o, wọ́n láwọn ń jẹ̀dùnú olódòdẹ. In fact arákùnrin kan tiẹ̀ wà tó rè brand mọ́tò ẹ̀ fún campaign, ó ní òun rè ìyàwó gbọ́mọlé láǹtà nítorí pé ó ń bílíìfù nínú olódòdẹ. And this car, I borrowed it from Ogbeni. To tell you the love and the passion that I have for him, I have the evidence in my car and the picture on how I borrowed the online money, because years back I've been looking for an avenue for me to brand a car for him. But ìgbà tí ò sí owó, and I believe that if you have a passion for a leader, there's nothing bad if you look for all means and you move together with him. He cares for the less privileged, he cares for the traders, he cares for the students, and many more. Actually, I'm a mini truck driver, which popularly known as Ajegboro. Tí ọmọ ènìyàn bá ṣe dáadáa, ẹ jẹ́ ká sọ pé ọmọ èèyàn ṣe dáadáa. Ọ̀tọ̀ ní ká bí èèyàn, ọ̀tọ̀ ní kéèyàn túra ìbí. Ó náà lẹ ti rí yẹn o, àtúnbí lọ́tún lọ́sì, oríṣiríṣi ọ̀bẹ là rí lọ́jọ́ kú erin, ṣùgbọ́n mò ń sọ fún àyà mo ní kí ní ìfẹ́ jọ AI lójú tèmi torí àwọn fídíò yẹn ń jọ́ǹpù oríṣiríṣi láàrí o lórí campaign tí ń bọ̀. Kí wá sóun nìkan, eléyìí tí ò jọ AI náà wà níbi tí ìyá ẹ̀ wọ́n ti àti gbé wá rí ìkànnà àwọn òṣèré ni. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó náà fẹ́ sọ. Máa má fọlọ́run sí. Mo ń fi Ọlọ́run ṣẹ̀rí, mo fẹ́ kí Ọlọ́run kó jọ̀wọ́ sí. Ẹ fẹ́ kí Ọlọ́run kó lọ́wọ́ sí. Yes, by the special grace of God. Tinubu á wọlé because mo sọ mo ní mi tí jẹ oúnjẹ APC o. Ṣé torí pé ẹ tí jẹ oúnjẹ APC lẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n máa wọlé? No, it's not because of that. Mọ́mọ́ ẹ̀dá kẹ́ńbẹ̀ is because of that. Ara ẹ̀ lára ẹni tó ń dùn ní pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni tó ń dùn yín gangan lẹ ti sọ yẹn tí ìjọ oúnjẹ APC ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ ń lé nìyẹn ẹ̀rọ àtúbọ̀tán ẹ̀rọ bí ó sì dáa fún gbogbo aráàlú. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà. Respect is reciprocal. Ntẹ̀yìn rí àwọn ò rí ntàwà rí ẹ̀yin ò rí bàjẹ́ ntẹ̀ rí náà nù àwọn ò ní bá yín jà sí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mọ̀ rántí àtúbọ̀tán o. Èmi ò mọ̀ tí mọ̀mọ́ ìfẹ́ jẹ lọ́wọ́ APC tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tó jẹ́ pé torí ń tá jẹ àti ohun tá a mú ó ní wọ́n ń rò wọ́n rò ti general public. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tax, ẹ wo gbogbo ohun tó ti fi owó ṣe, ẹ wo ọ̀rọ̀ subsidy, ẹ wo gbogbo ohun tó ti fi owó ṣe, owó gbogbo tó seize gbogbo subsidy tó ń ṣe yẹn àwọn bíi 6-7 kan ló ń pín o bíi trillion yẹn ó fàyọ ó gbà lọ́wọ́ wọn inú ń bí wọn. Ọ̀ màmá, Yes. gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n sọ, wọ́n ní gbogbo owó tí bàbá tí wọ́n ń gbà yìí, wọ́n ní wọn ò rí lára aráàlú, kò síná, kò sómi, kò sí security, kò sóúnjẹ. Màmá ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé Tinubu ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń sọ màmá. Bẹ́ẹ̀ni, Tinubu ń ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ kí mi sọ kíní kan fún yín. Sherry, Tinubu is up there, up there. Wọ́n máa dish out orders. Téèyàn bá wà lókè, téèyàn kan wà báyìí, téèyàn kan wà báyìí, téèyàn kan wà báyìí, téèyàn kan wà báyìí, téèyàn kan wà báyìí. From that apex, á dish out order. Á kọ ẹni tó wà lábẹ́. Ẹni tó wà lábẹ́ á dish out. Á kọ àwọn tó wà ńbẹ̀. Ẹni tó wà ńbẹ̀. Tinubu is dishing out the orders. But àwọn tó wà tó yẹ kí wọ́n distribute ẹ̀. They are not doing their work. Ó dá ẹja kò lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ yìí onímọ́tò rọra sáré o onímọ́tò rọra gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ onímọ́tò asúré tètè òní kọjá ilé orin bàbá wa Ògúndé lakọ débi níbi tá a ti gbọ́ wípé ní 7up kò jìnnà sọ́jọ́ta ibẹ̀ gangan ni àwọn mọ́tò tán ti rọ́lura wọn o wọ́n sì ní àwọn kan tán wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì wọn náà lọ rọ́lù wọn mú ní sàntajà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì nìkan nù wọn náà lẹ́rí lẹ́lẹ́yìí kò kú o nǹkan kan ò tí ì ṣe o ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n wà ní agbede méjì ayé àtọ̀run àdúrà náà gbà fún wọn wípé kọ́lọ́njọ́ kan borí yè àwọn tó wà nínú mọ́tò náà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà farapa yánnayànna. People injure, a lot of injury. Are you serious? See, this motor Park where the ambulance go dey. why they park for here now? Jesus. lásìdẹ́ǹtì nísinsìnyí a lọ sí Ìlọrin bá ṣe kúrò ní Ìbàdàn a lọ sí express Ọ̀yọ́ lásìdẹ́ǹtì látòrí òkè onímọ́tò wa ti fò sílẹ̀ ẹlẹ́ Ọlọ́run máa ṣe gbogbo ẹni tẹ́ bá rí fídíò yẹn bá mi dúpẹ́ o mọ́tò tá a wọ̀ ní bírèkì rẹ̀ fẹ́ẹ̀lì o mọ́tò tá a wọ̀ ní bírèkì rẹ̀ fẹ́ẹ̀lì o ẹ wo bí tá a wà o ẹ wo bí tá a wẹ̀ wà àwọn èèyàn mọ́tò wa fẹ́ẹ̀lì ni o bírèkì mọ́tò wa fẹ́ẹ̀lì ni o gbogbo ẹni tẹ́ bá rí fídíò yẹn bá mi dúpẹ́ o alihamdulilayi Ọlọ́run ò jẹ́ ká dòkú gbogbo àtàwọn mọ́tò yẹn wà àwọn èèyàn.
èmi yẹ́mi tí mo fi kọ orin mi náà lẹ́tún rí yẹn o wọ́n ń lọ láti Ìbàdàn lọ sí Ìlọrin alhamdulilayi rọ́bìlẹ̀ alamina abọ́ dúpẹ́ abọ́ yọ o ayọ̀ eléyìí là ń yọ̀ lọ́wọ́ àfipọ́n tún ṣe ránṣẹ́ pé àyà látàbújá wípé wàá tún wò mí o eléyìí ó rébọ́ látòrí bíríìjì ni o ṣùgbọ́n pápápá náà ọmọ Nàìjíríà ti dúdé bẹ́ẹ̀ o orí kọ́ àwọn náà yọ kò sí nǹkan kan tó ṣe wọ́n. Which kind of drive be this now? For this Abuja? You guys should be driving careful. This Abuja, slow now. Fire, move. Is there anybody? She just, I don't know who is driving coming from this direction, just enter like this. Drive the car. My woman. Yes, Siam. Greeting the good people of Nigeria. Please help me to share this so that it will be able to reach the right authority. His Excellency Babajide Sanawole, the governor of Lagos State. This thing is happening in Lagos Island every blessed day. This one is one that happened today in Lagos Island. Pack forceful everywhere and packing people goods, destroying people goods. Please come to our head, please. You see these guys on grey? They are one of the deadliest forces in Lagos. More than even last mile. But I don't even know who hired them. I don't know how that force was created. But they can actually be a menace. You see. ó dáwọ́ ẹgẹ́ sáré mẹ́nu lé kí n gbà lẹ́nu ẹ̀ wọ́n ní CBD ní orúkọ àwọn tí wọ́n wọrú aṣọ tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì máa àhásì ní sáìdì aláùsà wọ́n ní tán dá wọn lẹ̀ fún ni wípé láti máa tákù gbogbo àwọn tó ń ta ọjà tán sí ṣọ́ọ̀bù ní ẹ̀gbẹ́ títì wọ́n ní tíjọba dá wọn lẹ̀ fún nìyẹn wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti lé gbogbo àwọn tí ń tajà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ní gbogbo eré aláùsà kúrò wọ́n ní àwọn onímọ́tò ni wọ́n wá náà dì múná mú ní ìsìn wọ́n sì sọ wípé owó wọn ò ju 5,000 lọ́wọ́ bá ti rí 5,000 fún wọn wọ́n ní pápápá wọ́n ti fi ọ́lẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n constitute nuisance ní eré aláùsá. That they do along the Alausa road. They are watching for cars that are on the zebra crossing when they are not supposed to, when the traffic light is on red and you are they will tell you that, don't you know that you are not supposed to be on the zebra crossing? That's all they are doing there, and they are extorting Lagosians. Èkó lẹ́wọ̀n yẹn gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀ wo wá dúró lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti yọ anybody lè múra bó ṣe wù á kàn jáde á wá mọ ara sí àwọn èèyàn ó ló dífá fún arákùnrin tí ń wa wúrà yìí ṣàdédé lórí èèyàn kan tí ń pera rẹ̀ lọ́lọ́pàá aṣọ ara ló sì wọ̀ ó ti wọnú mọ́tò kan tó mọ̀ àti dẹ́rẹ́bà àti pásẹ́njà náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ibẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tán rí wípé wọ́n lóye wípé irọ́ ní pa pásẹ́njà bá pe ọkọ rẹ̀ bóyá náà dímọ́ ni o bóyá òótọ́ ni o lọ́kọ rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí fohùn lẹ̀ lórí fóònù ìyàwó kò sí lọ àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ 600 naira lówó rẹ̀ 600 naira ló gbà kó tó bọ̀ lẹ̀. I'll call you when I'm done. Okay. All right. Babe, I'm playing. Okay. All right. Are we going to zone 1? No, you're driving. Yeah, sure. Thank you. Are we going? Governor. Yes, it's governor. We know. You're going on social media. I promise you. You are going on social media. Look at me. This is your first, the 5th excursion. So now I want you to count it one by one. 1, 2, 3, 4, 5. ọmọ nàìjíríà ilé ìtẹ́ ń wo oògùn olóró ló gbé láti airport Kano lọ́wọ́ ti bá a ó ń lọ sí China wọ́n ló ti gbé mi ó mi ni iná bá fún lómi mu wípé ó yá sumi dúdùn bí ọ̀bọ ogbon tó sùn jáde rèé wọ́n tún wá yẹ àwọn panel tó gbé dání wò bíi rédíò kéékèèké wọ́n náà tún bá ń bẹ̀ bàbí eléyìí tó ti sín asíndẹ̀mádé tó ti sín mọ́nú rẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá náà tú láṣìírí nǹkan kéjèèjì mo ní ẹ̀wọ̀n gbére ẹjúwọ́ sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀.
kódà ẹja kò fi ẹja sáré gbọ́ lẹ́nu arábìnrin lẹ́yìn tán ti nà ìgbájú ìgbàmú èmi tí ẹrù kó gbọ́kọ́ lọ́wọ́ wọn ni yóò fẹnu ara ìsọ̀n tó ṣẹlẹ̀ ìtìjẹta ni mo ti rí fọ́nrán ẹ̀ ṣùgbọ́n àlọ́ nìyẹn àbọ̀ rẹ̀ lélẹ́yìí ó lóun wá justice àwọn obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ náà nà dènà dé tán bẹ̀rẹ̀ sí nà ó ẹjẹ́ àgbọ̀ bó ṣe lọ. I don't have money to bring up the case and I don't have anybody. That was why I dropped the case. So they actually kept the video. And I'm sure maybe they think that after the thing has passed, they cannot post it so that the world can humiliate me and call me thief. Okay, so what do you want Nigerians to do for you now? I actually want them to just bring justice and clear the air on the internet that I'm not a thief. Cannot thief. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà láwọn gbọ́ ni àwọn ò gbà nítorí nínú original video yìí gangan wọ́n ní ṣe ló ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n bí léèrè pé bó ló ti mọ arákùnrin yẹn rí wọ́n ní ó lóun ò mẹ́ni tọ̀hún rí ọ̀rọ̀ ọkùnrin ni ó ṣe wáá di ọ̀rọ̀ olè ṣùgbọ́n ẹja mọ̀ wo àtúbọ̀tán rẹ̀ wá sí ń lọ àmọ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. ó dá níbẹ̀ ẹja tún padà sí ọ̀dọ̀ arábìnrin èyí tó ń fi ẹjọ́ David Umahi kan náà àwọn mínísítà olódò dẹ́sùn ọjọ́ sí ó fi fọ́nrán kan hàn wá pé ibi tó ti sọ pé tóun bá fẹ́ mọ́ sásúsẹ́wà òun ó mọ̀ sásúsẹ́wà rẹ̀ ìmíì tó tún wáá fẹjọ́ rẹ̀ sùn ó wáá fi ẹjọ́ rẹ̀ sùn àwọn abiyamọ àti babiamọ pé ká gbèjà àwọn abiyamọ nígbọmọ ìrùkẹ̀rẹ̀ nígbọmọ Ọ̀rúnmìlà wípé ẹ̀tún wá gbọ́n tó sọ o wípé ilẹ̀ ẹ̀hún tó gbà títí ti jẹ́ Coastal Road Lagos to Calabar wípé ó tún padà lọ gbà míì àṣé ó ti lérí kó tó wá gbà á fọ́nrán ibi tó ti lérí ó lòun fẹ́ fi hàn wá. There is another video where engineer David Umahi says, and I quote, "You can quote me. I said they should go and acquire the remaining land." Now me talking. Before I didn't want to, take the woman's remaining land. But when she started making for a cappuccino, I said they should go and acquire the land. And nobody knew that person. That is now engineer Umahi talking. That sentence alone is very heavy. What it means in simple English is that it was his decision. I gave the order. I am the one. So let nobody deceive anybody. This is not an instruction that dropped from the president. This was not something the president personally planned on his own. This was a presentation made by the minister. It was his report, his recommendation, his framing of the matter that went to the president. And based on what he presented, approval was given to him, unfortunately. But if there is justice, if there is abuse, if there is wrongdoing, it started from the information the minister carried to the president. Now, let me tell you my own story. I stayed in Nigeria for 1 full year. The longest I've ever stayed since I came to America. I was not hiding. I was on ground. I saw things with my own eyes. I saw how people around Coastal Road were bribing. I saw favors were being exchanged. I saw how the federal controller of works and her assistants were being approached. I saw how messages were being sent upwards to the minister. This was not rumor. This was the system. Then, one day, they told us something that shocked me. They said we should bring 200 million, that we should convert it to dollars, that we should bring it to their office in Lagos State. One of them, Engineer Dare, said in clear words, "I will take you to my madam, and my madam will meet the minister on your behalf." When I heard that, my heart sank. So government business now needs middlemen. Justice needs money. Law now needs personal connection. That was when I started looking for the minister's direct number, because I said to myself, let me go straight to the minister. I did not know that looking for justice would lead me into the worst experience of my life. When I finally spoke to him, he told me, "Come and meet me at Eco Hotel." Not an office, not a ministry, not a public place of governance, a hotel. That was when fear entered my body. Because I went for land matter, I went for investment matter, I went for justice, not for private meeting. And now, we hear him on video saying, "You can quote me. I ordered the acquisition." Now me talking. Before I didn't want to, take the woman's remaining land. But when she started making for a cappuccino, I said they should go and acquire the land. ṣé iná ń gbọ́ ìwà ìkà ń ò kọ́kọ́ fẹ́ lo fọ́nrán arábìnrin mo kọ́kọ́ rò pé àṣejù rẹ̀ ló pọ̀ pé èwo ń tiẹ̀ ní ojoojúmọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí mo ti wá wo fọ́nrán yẹn tí mo rí kétékété tí mo rí wípé àṣé bí àwọn alágbára ṣe máa ń fi ọwọ́ agbára gbáyàn lójú lélẹ̀ ẹ̀ rí ó tún fọwọ́ gbáyà ń bẹ̀ pé èmi ni mo ní kán lọ mú ilẹ̀ rẹ̀ tó kù nígbà tí mo ti rí pé ó ń ṣe agídí ẹ wá wò báyìí pé bí arábìnrin ò tiẹ̀ wá rí justice lọ́dọ̀ wọn ó máa rí justice ní ojú àwa ará diaspora yòókù àtàwọn míì tán fẹ́ kówó lọ rè waste ó máa rí justice nítorí kò sẹ́ni tó máa fẹ́ lọ waste owó rẹ̀ níbẹ̀ yẹn tí odidi mínísítà bá ń fọwọ́ gbáyàwó èmi ò fẹ́ gba ilẹ̀ tó kù ṣùgbọ́n èmi
ni mo mọ̀ọ́mọ̀ lọ gbà ó ṣèkà fún ni ìkà ó sì bá oníkà rere náà ó bẹ̀ ní rere. You not go shit on your husband. Your husband will shit on you. You not go, no problem. But never shit on your husband. Anything bad, not do anything evil, not her in the family. If anybody disturb her, anybody disturb her or do anything evil to her, it must return to that person. Whoever that do any evil at all against this our wife, whether him and me, the father of the husband, or the mother, or the family where they here, go to marriage. All the evil will talk because. Ẹ wo ìròbó láwà nígbà tí mo kọ́kọ́ ń gbọ́ òní ṣíìtì lórí ọkọ rẹ̀ mo kọ́kọ́ rò pé bóyá wọ́n sọ pé kò ní yàgbẹ́ sórí ọkọ rẹ̀ pé kò ní cheat pé kò sì ní gbà kí ọkùnrin kankan fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ iṣu ọkọ òun kán mọ̀ ṣàṣùṣẹ́wà ọkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ọkọ rẹ̀ lè cheat wọ́n sọ fún ó hà ní ọkọ rẹ̀ ó lè ṣèṣekúṣe ìwọ ló gbọ́dọ̀ àṣemọ́ṣe bọ́ọ̀ bá ti wá ṣàṣemọ́ṣe tá a bá wá rẹ́ni tó robi rò ọ́ kọ́ mọ́ bá ibi lọ mo ní ṣé culture náà rí ṣé tradition náà rí obìnrin ò lè cheat ṣùgbọ́n ọkùnrin lè cheat ọ̀rọ̀ arábìnrin tá a lò ń jẹ tá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yé mi tó sọ wípé ńgbà tí wọ́n dánrú ẹ̀ wò fóun òun yá divorce òun kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ wá pa òun ẹ wá fóun ẹ fẹ́ fóun sínú àhámọ́ ọmọ tìyín tó jọkùnrin yóò mọ̀ gbàládùn culture African gbà mí ọkùnrin lè ṣàṣemọ́ṣe ó lè láya mẹ́fà kò sóhun tó burú bóbìnrin bá lọ́kọ méjì ó ti daṣẹ́ ó bóbìnrin bá lọ́kọ méjì ìlẹ́gà ni obìnrin mi ò ní gbà fún yín abálájọ bírú wọn bá dé Amẹ́ríkà tán dé Europe tán wọ́n á fi irú ojú ọkọ yẹn wọ́n á fi gbólẹ̀ ayé ò sì ní í mọ ibi tán ti ń bọ̀ ó dá ẹja kó bẹ́ẹ̀ ó já wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ọ̀rẹ́ rẹ̀ ti kú ṣùgbọ́n ó fọmọ́lẹ̀ sáyé ọmọ rẹ̀ underage ni ó wá ń sẹ́ndì voice note tó ń bọ́ ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ kò mọ̀ pé ọmọ yẹn rìkọ́dù ẹ̀ ó fẹ́ mọ̀ bọ́ ọmọ yẹn sùn ó sì ń ṣe lálàyé fún ibi tí ó ti pàdé rẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún ọmọ yẹn lọ́gbọ́n ìmọ̀ àti òye ẹ jẹ́ àlò bó ṣe lo ọgbọ́n yẹn tí ọwọ́ fi bá arákùnrin yìí. It is that produces a child. I hope you know that. I know. Okay, so a lady that's not ready to go to have a child yet, one, uses a CD. The man uses a condom on her so that she doesn't get pregnant. That is one. Two, in case there's disease, there are diseases now, there are STDs, gonorrhea, syphilis, different things, HIV, AIDS, hepatitis B, different things. That will equally protect both partners from contracting such. So the use is not just to protect, it's not just to prevent pregnancy. Hello. Hello? Sir? You know. Ẹ wo oorun mi nú mo tiẹ̀ ṣe ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ àwọn pedophile yìí tó yẹ kó ọmọ kékeré náà wọ́n ní interest inú ẹ̀ to cut the long story short ẹ jẹ́ wá wo bí ó ṣe wá ń appeal sọmọ yìí wípé kó pàdé òun lọ́tẹ̀ẹ̀lì pé òun ó mú rọ́bà dáàbòbò dání àwọn ó ṣe ń táwọn ó ṣe òun ó kọ kò ní lóyún kò ní kó àrùn pé tán bá ti wá ṣe tán yóò wá béèrè ní tó fẹ́ òun ó sì ṣe fún un ẹ mọ́ gbàgbé ọmọ tí ń bá sọ̀rọ̀ yìí bàbá rẹ̀ tó ti kú àti ọ̀gbẹ́ni yìí ìkà yìí ọ̀rẹ́ ni ẹ̀ o nígbà tó wà láyé o wọ́n sì sọ̀rọ̀ ẹ̀ dọ́run mo ṣe ń wò ìtorí yóò jìyà. Now tell me what you want. Okay, fine. I'm scared of some. Hello? ó ra àwọn ẹja kó bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ó mú tán ẹja wá dé inú ṣọ́ọ̀ṣì ń wà á mọ̀ bóyá wọn ò mọ ti aláṣọ funfun tó jẹ́ mo mọ̀ rí tán ta pẹlẹbẹ nínú ṣọ́ọ̀ṣì mọ̀ ni n ò rí lè rí o. èmi àti Bẹ́lá àti àwọn ọ̀rẹ́ Bẹ́lá lájọ wà nígbà yẹn. ẹ wá mọtí ta ló bọ̀ ṣé mà. ẹ wá mọtí nínú church. náà ń jáde sí mo níwájú pásítọ̀. pásítọ̀ wà sọ. ṣé ń tẹ́ ẹ sọ ẹ̀sìn dàrẹ́ ẹlòmíì ò wà á máa mẹ́mi lódì ó mọ̀ ga o bó ṣe wà ní líkì ló wà ní gbàǹjà à ń sọ tàwọn ẹlẹ́sìn Islam fún àṣé àtàwọn eléyìí náà àṣé mo ti báyé wọn jẹ́ èjì àkóńbẹ́ jáde inú ọ̀rọ̀ politics ní fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé sẹ́nẹ́tọ̀ Uzo Orji Kalu
ó rè kan àga onígi fún àwọn sùkúù ó kọ́ sí lára ó lé bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀ náà bá kọ́ sí lọ́rùn wípé ó sì àwọn ò fẹ́. as a gift kpako ngwale enyi ọha na eze onye na-achọ si na ọnụ atọ adịghị mma chọrọ ịga ọnụ atọ as a senator ụwa niile lee ihe o butere ndị ụmụnnochi Academy FCCO facilitator Senator Dr. Oji Ụzọ Kalụ unu tinyere ya mmiri riri ego niile nyere anyị na-abịa North maka echiri na ya mmiri riri enyi ndị Igbo unu ahụla na ọ mmiri riri ego niile bịara abịa North ọhụụ unu ahụla la taa awụ abalị nke 4 n'ọnwa 2 n'afọ 2026 the gift of the year from your senator representing Abia North you are a witness see century made woodworks. I don't know how to the adjective to qualify this issue. You people can help me to analyze and tell me your feelings about this, my gentle people, my people of Abia North. See it. Oh, I whip for Senator Joseph Kalu. They see person compound cow you enter person compound dey chop all property they see person investment wetin people dey live like how they chop so una no dey talk to una people see the aboki here no even control them see the aboki your stand ogwo which where see the aboki your stand you no control the cow you dey see them. When you came, I'm not making your video. You are making a video. You said I will not travel. Why are you taking a video? You said I will not travel. If you don't delete it, you won't travel. You said I will not travel. I'm saying it. Did I do anything to you? Did I also do anything? Did I do anything to you? And I'm asking, do I also delete anything? ṣé rí ọ̀rọ̀ àwọn pásẹ́njà àti ọ̀rọ̀ airline attendants ọlọ́run nìkan ló lè dá sí ló lè parí ẹ̀. arábìnrin tẹ́ wá ń wò yìí ṣàdédé la bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ sítórì rẹ̀ wípé ó ní spinal cord injury kò lè rìn mọ́ ń figi rìn ni. ibẹ̀ náà tún wá ní flight attendants ti ń dúnkùkù lajà mọ́ pé òun ò ní jẹ́ ó fly ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan kọ́líìgì rẹ̀ ọkùnrin míì ó wá ó dá sí ọ̀rọ̀ èyí àṣírí tó ti arábìnrin yìí tó ti lọ nínú wheelchair ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ní wọ́n máa ṣèwádìí ẹ̀ bọ́n bá ti wá ṣèwádìí ẹ̀ á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ anọ́dọ̀ evangelist àti gbé wá rí ojú títì ní bàbá ìmọ̀ dúró sí wọ́n lẹ́yìn tẹ́ ń gbèrò láti ṣe valentine wọ́n ní ẹ̀mí ṣètánì ní lóyìn wọ́n ní ẹ̀rì cancel ẹ̀. man that do it is going to hellfire. Hellfire. You are judging already, o pastor. Bible says we should not judge you. Say you know. I don't judge anybody. You hear me? I want to let you know that thing that you are doing is evil. Evil. Evil? Valentine celebration of love. Okay, pastor, let me ask you this question. Do you believe in love? The love that Jesus is talking about is the word for John chapter 3, verse 16, which says, for God so loved the world, he gave his son begotten son. Valentine is sin. Anybody that do Valentine is going to hellfire. Whether you believe it or not, I stand on it. ó dá ẹjẹ́ àkọlọ́dọ̀ àwọn oní valentine ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn oní marriage gangan ọmọ nàìjíríà kan ọmọ yorùbá ló gbàràdá níbi ìgbéyàwó àwọn olólùfẹ́ méjèèjì nígbà tí ọkọ rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ka ìlérí ìfẹ́ fún un. èdè yorùbá ló fi kọ́ mo wá wò báyìí in fact mo wà so emotional pé ṣé èdè táwa kan tá a gbé lárugẹ rèé òun lòyìnbó ń bá wa gbé lárugẹ ta ló ní wọ́n fi agídí mu pé kó mọ̀ sọ òyìnbó ṣùgbọ́n ní yorùbá bóyá ìyàwó ẹ̀lú sí ni kò kà fún un ní yorùbá ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀. Mo nífẹ̀ẹ́ rẹ gidi gan fún ẹwà rẹ mo ṣèlérí láti nífẹ̀ẹ́ rẹ láti dáàbò bò ẹ́ láti ran ẹbí rẹ lọ́wọ́ nípa ìní mo ṣèlérí láti dúró tì ẹ́ nínú ohun gbogbo tí o kàn fẹ́ mo ṣèlérí pé mi ò nífẹ̀ẹ́ ẹ́ sílẹ̀ àti láti máa tu ẹ́ nínú ní gbogbo ìgbà. I gotta skip that one. Mon fojú sọ́nà láti lọ gbogbo ayé mi pẹ̀lú ẹ láti bẹ̀rẹ̀ ẹbí tuntun pẹ̀lú ẹ àti láti dàgbà pẹ̀lú ẹ kí Olúwa kí ó ràn mí lọ́wọ́. olúwa ó sì ràn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé ayé pé méjì o wọ́n ní bó ṣe rí lọ́dọ̀ ẹnìkan kọ́ ló rí lọ́dọ̀ ẹlòmíì iwájú ló kọ sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì òun ló dífá fún arábìnrin tẹ̀ ń wò yìí ọmọ 45 years ni ó lóun àti olólùfẹ́ òun ọkọ òun ó náà ti ń bá eré ìje bọ̀ láti 30 years ago mu ní at 15 years ni wọ́n náà ti ń ṣe wọléwọ̀de ó kéré ńgbà náà o ṣùgbọ́n tó fẹ́ fàyọ́ǹbẹ̀ náà ni wípé ẹni tó súnmọ́ òun tó jẹ́ wọléwọ̀de òun ọ̀rẹ́ òun lọkọ òun pàpà fẹ́ mu ni so gọra rẹ ni àyà ló gọra rẹ ni o torí relationship téèyàn bá ṣe fún 30 years tọkùnrin yẹn ò sì propose fún ọ
kó o mọ̀ wípé ìwọ gan-an onílọ́wọ́ nù o ó yẹ kó o ti bẹ́sẹ̀ rẹ rìn tipẹ́tipẹ́. Because of love that one no do. Now when in friend post am now I come see am when the friend say guy welcome to Nigeria for start for my WhatsApp. Now I come check, I come be say na him, I come check am, I say how far? So you come back, you no even let me know. He say you just get emergency. I come dey imagine say I be small pikin, this guy go tell me say get emergency. Aba, na what for you now? He come tell me say make I no worry, go call me back, go call me back, go call me back. I come say okay, no problem. We still dey talk normally for phone o. And I be dey expect am make he tell me say okay, I'm coming to see your people. You no talk anything like that. After 2 weeks, 3 weeks, no, after 2 weeks, whatever. I can't see update like the next week will be the wedding. I can't see update when a friend come post and say, congratulations, bros, their pre-wedding photo. Let the countdown begins. Now I say yes. So this guy won't marry. Come be saying my own friend. And now my own friend no even tell me say he won't marry you. I don't know now waiting make the girl pack from the location where they go another place. Make it. And why my mind no go there be say she don't dey complain say this environment she no like her. She won't change location. Say a guy pay house rent for her. I come tell her and say okay, no wahala. So that's why she change location. We go there, open the house, we celebrate the house, everything happen. So you know what can happen? Be say when I see that pre-wedding photo, I can't chat and say, babe, you even they marry my own guy. So that means stuff not on the chat since, and me and you did all this while. You never even tell me. He say it's past tense now. I should let him be. She's not the present. I say now wow, that's what this life day. My sister, since that day, it just been like say make her sleep, die, wake up, sleep, die, wake up, sleep, die, wake up. I say God, now so you did everything happen for my eyes, koro. For this my 45 years. I said this way. Now where they keep myself for Ramo. Because I don't want cheat on them. Now waiting love do me be this so. Ṣé iná ti gbọ́ o bó ti jẹ́ pé àgbọ̀ ṣáìdì tọkùnrin ṣùgbọ́n ẹni tó rí tó gbúròó tó ń keep ara ẹ̀ for 30 years ó ṣe mí kàyéfì o bóyá èmi ni mi understand. ó dá àwọn ẹja wá sáré dé Ẹdó àòchí gangan là ń lọ wọ́n ní ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó lóhun bí rọ́bà lọ lógún ọdún. Ibi tí irọ́ ọ̀hún tó ti ń sinmi ibẹ̀ lóòótọ́ ó ti bá ń ló dífá fún àwọn wèrè méjì tẹ́ ń wo yìí ọmọ Fúlàní bòròrò ni wọ́n náà jí dókítà kan gbé ní àòchí lẹ́dó wọ́n pa bọ́dà rẹ̀ hàn méjì náà jí gbé. Ọjọ́ ti wá lọ wọ́n ti release wọ́n ti gbowó lẹ́yìn ìgbà tán pa bọ́dà rẹ̀ tán wọ́n ti release dókítà yìí oníṣègùn òyìnbó. Ìkànnù ọmọ wọn náà ara rẹ̀ wà yá ara rẹ̀ ò le wọ́n wá bọ́ọ̀tà láti inú igbó wọ́n ń bọ̀ lọ hospital wọ́n ti ń àtẹ́ǹdì sí wọn lọ́wọ́ ní dókítà yẹn wọlé rárá ló bá rí wọn. Ẹ̀yin lẹ ṣe iṣẹ́ ibi sí wa lọ́jọ́ sí ibi tọ́wọ́ ti bà wọ́n nù. Ẹ wá rí wípé wẹ́rẹ́ níṣẹ́ olúwa wọ́n fúnra wọn rìn wá padà àlọ́ lọ lọ́jọ́ sí àbọ̀ padà báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ fi wọ́n lẹ̀ o. Ibi tá a ti kó ń bẹ náà la ti ń kọjá lọ jẹ́jẹ́ wa la ti rí àwọn ọlọ́pàá múnísọ́lọ́pàá rèé tí ò lè bọ́ tí iná sọ bọ́dà ẹ̀ ti pọn yó ní tó ń jábọ́ mo ní ó máa ṣe o sáwọn ọlọ́pàá tí agbójú okùn léèrè wípé àwọn náà ń dáàbò bòlù sáà eléyìí ló fẹ́ provide security lélẹ̀ tí bandit bá pàdé lọ́nà gan-an àti ẹ̀ bánu kì í sóun nìkan wọ́n pé méjì o àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kọjá ló ń tí a ni o. Àwọn ọlọ́pàá yín ayé wọn rèé lóde ẹ jẹ́ á wo bí ọmọ kékeré yìí ìṣèlú èbó ló wà o kò sì wọ bàtà bó sàràlú èbó ni bó sọmọ ìlú èbó ni tí ó ṣe tó fẹ́ ṣe yìí yóò kìtọ̀pù dáadáa kẹ́ bá mọ̀ wípé naturally ọlọ́run fún àwọn ọmọ aláwọ̀ dúdú ó súnmọ́ kí náà mọ̀ pé kí ní ìná high jump kọ́ ni àbí long jump high jump ni ó jẹ́ torí ó high ó súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí ó sì fò ń ò lérò kó lè fò ó sì fò já wow ọmọ dúdú kò wọ tẹ́níìsì bẹ́ẹ̀ náà ni kò wọ bodyguard kankan kò sì wọ jẹ́sí kankan ẹ̀wò ó sì fò súnmọ́ ó sì fò talent in waste in Nigeria. Ọkọ mi ọba ọ̀run mú ọrẹ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́tawọ́sàn tàdáríjì tàlàbà ibi rẹ̀ yìn Olúwa yìn Olúwa yìn Olúwa yìn ọba nípẹ̀kun yìn Olúwa yìn Olúwa yìn
ọba àìnípẹ̀kun. Yìn fún ọkọ̀ gbàlà kẹ́yìn tó sọ̀kalẹ̀ fáráyé, tó sì yan bàbá ládùúrà láti jẹ́ alákòóso. Ẹ bá wa yìn, ẹ bá wa yìn, ẹ bá wa yìn ológo nú òtítọ́. Ẹ bá wa yìn, ẹ bá wa yìn ológo nú òtítọ́. Óyá o, yìn Olúwa, yìn Olúwa, yìn ọba àìnípẹ̀kun. Ọwọ́ dà. Yìn Olúwa, yìn Olúwa, yìn ọba àìnípẹ̀kun. Óyá méje méje ẹ̀wọ̀n lé wa máa yíká ẹ̀wọ̀n. Àti sọ́ọ̀dì orin ẹ̀, àti sọ́ọ̀dì sọ́jí. Nígbà tí mo ti fi ẹ̀wọ̀n pé mo ti kọ́kọ́ kọ́ lóní ti hymns, mo wá dá padà lóní ti sọ́jí. Yóò yá kò ní yẹ́ lé orin ọpẹ́ náà ní kílẹ̀ expect lẹ́nu mi tẹ́lẹ̀. Orin ọpẹ́, orin yìí ni ẹ̀dọ́gbọ̀ ọpẹ́. Mo sí fìlà fún Ọlọ́run Elédùmarè tó bá tún kún nǹkan mi tó ju fìlà lọ á tù sí, torí ó ní ọba akọ́dá, ó ní adẹ́dà, ó náà ní ọba tó mọ wá tó sì mọ̀ọ́mọ̀ dá wa sí nínú ọlá rẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ àtàánú la rí gbà. Ọmọ kí wa kó ìsinmi ọjọ́ òní, òbó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣe ń lọ létòlétò bá ṣe kọ̀wé rẹ̀. Yọ́ọ̀yá kò ní yẹ́ ẹlẹ́ o. Kí n tó dá fìlà padà, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ mọ rírì gbogbo ẹ̀yin bàbá bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ tọ́lọ́run fi mí tì. Kì í fi àgbàlagbà àti ọmọdé, ó máa ń fi ọmọdé ti àgbàlagbà ni, tó ní ẹ máa ṣètọ́jú rẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, fáyì tẹ̀ ń wá, tẹ̀ ń náwó, tẹ̀ ń nára, ẹ tún ná time. God bless you. Mo mọ rírì gbogbo yín pátápátá. Àyà mú kí wọn náà, èmi náà kíra mi. Ó dà tó ráàyè làwa náà ń lò nínú iṣẹ́ ojoojúmọ́. A lọ bí iṣẹ́ a tún padà dé, a tún wá kàròyìn. Ó dá o, gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé náà Abala Lerefe, ó ti dàbí ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ o. Ibà ròyìn náà ni ibà gbọ́n débẹ̀, ibà yànnàná, ibi náà ni ibà Sanawole, ibà kanjú abẹ́ǹkò, ibà lọ tààràtààrà. Tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀. Èmi náà sì jẹ́ kan lára ẹ̀yà Yorùbá tó sọ bẹ́ẹ̀. Ajé ni máa ń mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀. Tó bá ti wá rẹ̀ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, mọ̀ pé ó ní nǹkan kan tó fẹ́ jẹ ń bẹ̀, ó ti bówó dé, torí owó ní bojú ọ̀rẹ́ jẹ́. Ìwọ náà mọ̀ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ o. Ẹni mo tún ti dé fìlà mi cowboy, ibà cowboy náà rè. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi mò ń jẹ́ ibà kango, ibà cowboy. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kà síwájú. Ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ̀ mọ́bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fògànà o. Every time, anytime nínú ọdún yìí mọ́ ṣe mistake sẹ́ndì. Bó o bá wá ṣe mistake torí àìmọ́ rìn kò rí mọ́ mi, àìsọ Ọlọ́run nìkan ni ṣe mistake. Nítorí ẹ̀ bó o bá ti kófìrí tó gan ní kó ṣe mistake, tètè padà síbi tó ti ṣe kó rèé sọ wípé mistake ló ṣe o. Mọ́rèé ṣe bí Ọlọ́run o. Mọ́rèé assume position Ọlọ́run o. Don't play God. That is what it means. When you do mistake, gbà bó ṣe mistake ni kó sì ṣe kí ni, kó sì tọrọ àforíjì. Ṣe sorry dénúdénú, mọ́ bá wà nú àwọn tí máa ń ṣe sorry tí ìdénú o, tó jẹ́ wípé wọ́n bá ti ṣe sorry báyìí, ogun ṣe bẹ̀rẹ̀ ni, ìjà ṣe bẹ̀rẹ̀ ni, mọ́ sí ń bẹ̀ o. Ṣe sorry dé ikùn sàlẹ̀ rẹ̀, torí bọ́ bá mọ sorry gidi ṣe, ìwọ náà Ọlọ́run ó gbé ọ pàdé tó mọ sorry ṣe. Sáwà iṣẹ́ èèyàn bí ni, ọpẹ́lọpẹ́ wípé bá a bá ṣe èèyàn bí a máa ń ṣe sorry dénú ní gbogbo àwọn bàbá tá a ti ṣẹ̀, àwọn mọ̀mọ́ tá a ti ṣẹ̀, bóyá lọ́rọ̀ ẹnu ni, bóyá bá a ṣe ń wò, bóyá torí pé àdárúkọ ẹlòmíì, bóyá torí pé àka kọ́mẹ̀ntì ẹlòmíì lè mọ̀ bínú. Ṣùgbọ́n torí wípé a máa ń ṣe sorry dénú, àwọn náà máa ń gba sorry wa. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbọ̀ pàpà parada mítà àyà tí ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada òdà àyánu abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbọ̀ pàkà ọkọ̀ àwọn òpèké, ọkọ̀ àwọn sweet 16, ọkọ̀ àwọn màámi, ibà kà síwájú, ibà fayọ̀kọ́ọ̀tì yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ̀ ẹ̀lẹ̀, yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ̀ ẹ̀lẹ̀, gbogbo nǹkan lè máa sọ ọdún, yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ̀ ẹ̀lẹ̀, yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní, àní yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ̀ ẹ̀lẹ̀, yọ̀ọ̀yẹ̀ 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 kò ní yẹ̀ ẹ̀lẹ̀. Yóò dá fún yín bá rìn gínigíní, gbogbo tí ó múnú yín dùn ni mọ̀ fẹ́ ṣe. Tí kú mi àti kú yóò rìn gínigíní, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí ròyìn ṣe gùn tó kò wà bọ́rìn, ibà kò bọ́rìn náà rẹ o. Èmi náà ní ibà ìbọ̀bọ̀ yín o. Ẹ tún lè pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkò, ibà gbé wa débẹ̀. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kéde fún Yorùbá Nation, fún Oòduà Nation, káàbàtà jẹ́ àmọ́ mú kọ̀ọ̀kan ìjìjì ìròyìn wa ọ̀pọ̀ lónìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ bá pé kó kálé kó kákó ẹ mọ́ bá fi ránṣẹ́.
ẹ bá bá mi sáwọn olólùfẹ́ yín wọ́n bá dilẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ní àkórí ìròyìn ká tó lọ fẹ̀ lójú nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ arákùnrin mi ò mọ̀ wọ́n rí mo ṣe pàdé wọn ní o ṣùgbọ́n analyst ni wọ́n ní is a fearless analyst mo ní wọ́n ń ṣe lálàyé tí ń ṣe analysis ó ní Nigeria is a criminal enterprises mo láti gbọ́rọ̀ ẹ̀rí náà ṣùgbọ́n ọ̀nà wo lẹ́yìn tún fẹ́ gbà yọ sí àwọn ní abádénú àkójọpọ̀ ìròyìn àwọn ó yọ sí alójijì mú láwa náà múra yín lẹ̀ bàbá kọ́ ń bẹ̀ tán á dé Rivers State gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń já ìran èyí lórí ọ̀rọ̀ Rivers ń jọ bí ẹni wípé Fubara ti sùn ẹ bá ń tají ẹ wọ́n mi sí lójú oorun rẹ̀ tó sùn ìrànrun ó ti sùn politically wọ́n ti ń gbẹ̀yìn yọ sí Wike tún ti dára o lẹ́yìn ìgbà tó ṣépè fún àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n bá ń tẹnu àbùkù lu òun wípé torí pò ń jẹ́ godfather Fubara wá ṣe tí ó dalẹ̀ òun ẹ̀sìn wà ń sọ̀rọ̀ sóhun ó ṣépè fún ó fèpè ránṣẹ́ lẹ́yìn ìgbà náà ló mú wa dé rédíò station kan mo ní sọmọ rẹ̀ ló ní ni wọ́n ní kì í sọmọ rẹ̀ ló ní wọ́n ní political radio station tí gbogbo wọn dáwó jọ tọ́sẹ̀ dálẹ̀ wọ́n pè ló kọkàn náà wọ́n sàlọ́wọ́ ń vèlè ẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀rọ̀ tàfàtàfà ń bẹ́ẹ̀ láwọn èèyàn pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Rivers náà bá bẹ̀rẹ̀ sí í kọ lẹ́tà sí Fubara wípé ìwọ náà ó ti ń gbàgọ̀jẹ̀ jù kówó síta ṣọ́ọ̀ṣì ló ń kówó lọ is source part of the governance àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ló ń kówó fún owó tó yẹ kó fi ṣe campaign ti bẹ̀rẹ̀ Wike ń ṣe campaign ṣojú rẹ̀ ìwọ̀n dúró dègbà tí INEC yóò sọ pé kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ ṣé ńgbà tí INEC ò mú Wike kí ló dé tí wọ́n ń bẹ̀rù pa INEC ó mú ọ kówó síta ọwọ́ rẹ̀ ní resources wà eléyìí tí Wike náà yìí wọ́n ń dájọ́ fúnra wọn bí alájọni ló ṣe pé yóò tó tán mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn tó sì ń tẹ̀lé wọn náà ti ń kọ̀mpléènì wípé owó táwọn rí gbà lọ́wọ́ wọn kò tó nǹkan kan wọ́n kàn ń fowó ra mọ́tò wọ́n tún ti dá iléeṣẹ́ rédíò station lẹ̀ ìwọ kówó síta kó gbọ̀nà míì ìjọgbọ̀nà ara yọ ọ̀rọ̀ ìní agbára wọ́n sọ̀rọ̀ sí Fubara o wọ́n ló ń ṣe bí ọ̀dẹ̀ ju ọ̀dẹ̀ ń sìn à ń bọ́ ń bẹ́ẹ̀ á gbogbo ọ̀rọ̀ wọn wá bá ti kó ń bẹ́ tán á yà ní ọ̀dọ̀ Two-Face àmú entertainment bọ̀ lónìí Two-Face wá kó ọ̀rọ̀ lẹ̀ báyìí níwájú Seun Channels bó ti jẹ́ pé orí podcast Seun ni ó ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n Seun Channels náà la mọ̀ sí torí ìyẹn ni ó tètè mú wa rántí rẹ̀ wọ́n ń bi léèrè lórí ọ̀rọ̀ ti ta ló jù nínú àwọn títí ẹ̀ ń bá Fẹlá tán fẹ́ mọ́ bá Fẹlá ju ọkọ̀ yìí tán sọ wípé àwọn ju Fẹlá lọ Wizkid ni o Burna Boy ni o Davido ni o àgbọn tí bọ̀dà Two-Face sọ bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ wípé àwọn kan ń fi Wizkid ìwé Fẹlá òun náà sọ̀rọ̀ ó sì kánjú abẹ́ǹkó ó ní Fẹlá ìṣẹ́ni àrífín à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí ni kò ní ìdọ́là bá kó ń bẹ́ tán àáyà inú àkójọpọ̀ ròyìn láti mílé ìwá níbi tí a ti gbọ́ tán sọ wípé ẹgbẹ́ IPOB àti ẹ̀rí fọ́nrán ẹ̀ wà níbi tán ti sọ wípé no more sit at home on Monday wọ́n ní Nnamdi Kanu ó ti paláṣẹ láti inú àhámọ́ tó wà wọ́n nítorí ẹ̀ ní àwọn akọgun àwọn ológun Biafra náà sì wá ṣe fídíò síta a sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á dé Kogi níbi tá a ti ń gbọ́ wọ́n sọ wípé mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan torí wọ́n ní oyè tó káráwó ó ń bọ̀ wá kàrẹ́ ẹ̀dẹ́ kó mọ̀ bá kàrẹ́ ẹ̀dẹ́ ní Kogi wípé torí ẹ̀nà wọn ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ kí náà gbé ẹni kí ló ṣe mí lówó mo ń dára ní ìgbésẹ̀ kí náà wá gbé wọ́n ní Kogi tún ti pa láṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí wípé lẹ́yìn ìgbà tó ń gbé àwọn sùkúù kan ti pa kán tún wá gbé ọjà àti àwọn ibùdókọ̀ tán ti ń wọkọ̀ kan gbé ti pa mo ní ṣe permanently ní àbí temporarily wọ́n ní temporarily ni mo ní ó dáa o mo ní prevention is better than cure àwọn kan ń bú wọn wípé kí ló dé sẹ́rù ní báyìí ṣe kúkú rán àwọn agbófinró àwọn ọlọ́pàá àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ sí ibùbá àwọn ará bíi kẹ́ẹ̀kúrè dojúkọ wọn èwo ní kẹ́ẹ̀ mọ́ gbé skul pa mo ní bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ téèyàn ti gbọ́ ìrànṣẹ́ ibi látọ̀dọ̀ àwọn ará bí Ọlọ́run ní jẹ́ agbọ́ ìrànṣẹ́ ibi wípé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ mo ní ìgbésẹ̀ tán gbé yẹn náà preventive ni mo ní ìgbésẹ̀ tán gbé yẹn náà preventive ni tí Kwara bá gbèrú ẹ̀ ṣé n tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní wọ́rọ̀ ṣé yóò ṣẹlẹ̀ àwọn bọ́ ń bẹ́ẹ̀ a sì gbé yẹn kan bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Kwara ìkànnú àwọn ọmọ wọn tó wà lókè òkun ni ó ní bó ń ṣe ríròyìn yẹn ó lóun fẹ́ tó àṣírí ìṣẹ̀lẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ ti pé ó ní kó ṣe bẹ̀rẹ̀ ó ní wọ́n ti lọ wọ́n fẹ́ ṣe wáàsí ìsọnù níbẹ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́
tí ẹ̀mí àyẹn ò gbà fún wọn wípé irú wáàsí mùsùlùmí tẹ́ fẹ́ wá máa wà fáwọn ń bì àwọn ò wàwàkúwà àwọn ò gbàgbàkúgbà àwọn bọ́ ń bẹ́ ó tún kẹrẹkẹrẹ ọ̀rọ̀ á ti Kogi bọ́sọ́dọ̀ ti ẹ̀ ní bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán á padà sí torí á tún mú visitation ní ọ̀rọ̀ ti Kwara a gbọ́ wípé ààrẹ olóróde ò lọ ọbẹ̀ wọ́n bízì wọ́n ní ìkànnú àwọn mínísítà wọn ó ń ṣe ìgbéyàwó fọmọ ẹran ti Mẹ́tawálé tá a sọ fún yín ọmọ 10 ló ṣe ìgbéyàwó fún lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo àwọn olówó náà kún bẹ̀rẹ̀ pẹtẹ wọ́n níyẹn ní òjẹ́ká ààrẹ Tinubu ráàyè lọ síbi tí àwọn 176 ti kú ṣùgbọ́n wọ́n náà rán igbákejì wọn lọ́mọ ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ní sọ bẹ́ẹ̀ o tó ń bú wọn gan ni o wípé ẹ máa wẹ ẹ̀ka ẹ̀mí èèyàn sí ẹ wá fi wedding lẹ ẹ wá lọ wedding ẹ fi tòkú lẹ̀ lọ wedding pé kó yẹ kẹ́ ibi tán ti ń kẹ́dùn kọ́ ló yẹ kẹ́ wà ṣùgbọ́n sàdédé la rí igbákejì wọn ń bẹ̀ ní tí igbákejì wọn sọ àmúwá ibi tí igbákejì wọn ti ń sọ̀rọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ náà láti gbọ́ tán sọ pé ìkan lára àwọn tí ń bá wọn kẹ́dùn gómìnà Borno tó jẹ́ pé náà ojoojúmọ́ ìgbà gbogbo náà máa fi pààyàn lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ àwọn Boko Haram wọn fún tiẹ̀ fojú tiẹ̀ rí èèmọ̀ lùkùtù pẹ́bẹ́ ń pẹ̀bẹ́ wọn lòun náà bá ganu sí máìkì ọ̀rọ̀ tó náà sọ ó ní Ọlọ́run ló mú wá báwọn mùsùlùmí gbà wípé béèyàn bá ti kú mo ní ìgbàkúgbà lẹ̀sìn yín gbà mójútó ti ń pa àwọn èèyàn ẹ tí a ń sáré sọ pé káwọn èèyàn gbà bẹ́ẹ̀ náà yóò kàn yín o à ń bọ̀ ń bẹ́ gbogbo ẹ̀ láàkópọ̀ ó ṣe ti rí pé ìròyìn ó wọnú ara wọn ní bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán gbogbo ohun tó bá jọ mọ́ Kogi mọ́ Kwara mú bọ̀ lójú kan nínú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ olódò o lórí ọ̀rọ̀ ambassador mo láti gbọ́n kankan lẹ́yìn ìgbà tán ti buwọ́ lu list ambassadoria ṣé wọ́n èèyàn 3 péré lẹ́ti post sáwọn orílẹ̀-èdè àwọn yòókù ńkọ́ wọ́n ní ṣe ń lọ o wọ́n ní ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn orílẹ̀-èdè yẹn wọ́n fẹ́ gbà wọ́n mo ní nínú how many ambassador 3 péré náà wọ́n fẹ́ gbà wọ́n náà 3 gan ò tí ì resume wọ́n nítorí wípé wọ́n náà máa profile àwọn tó ń gbé bọ̀ lórílẹ̀-èdè àwọn ambassador yín ni lóòótọ́ embassy yín lẹ̀ ń gbé wọn bọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n inú orílẹ̀-èdè àwọn embassy yín wà àti wípé wọ́n ní timing yẹn mẹ́hẹ wọ́n ní it's just one year and some months lókù táàrí olódòdó yóò fi parí ìṣèjọba wọn lọ́dún tí ń bọ̀ wípé só ti ẹ̀ pọ̀dún kan mọ́ nínú ó pọ̀dún kan ó kù bí ọdún kan àtòṣù méjì torí May tí ó bá fi di May 2027 ní ìsìn láti 2023 náà ti bẹ̀rẹ̀ ìṣèjọba wọn ló ti pé kìíní so bóṣù ìbá ti lọ ní ìsìn ó kàn kù ọdún kan oṣù kan wọ́n ní kò tó táìmù ọdún mélòó náà fẹ́ serve nítorí lọ́dọ̀ àwọn yẹn kò sí tó kàn wọ́n pé olódò dẹ́ ń padà bọ̀ ń táwọn rí ni wípé expiration ìjọba yìí 4 years lẹ́mọ́ sí yóò tó parí kí lẹ máa àwọn ọdún mélòó oṣù mélòó náà fẹ́ serve tẹ́ ń gbé wọn bọ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ojú bá a ṣe wò lọ à ń bọ̀ ń bẹ àwọn tó yeye wọ́n gbé adébẹ̀ pápá tí wá kó ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ ti bọ̀dàbáyé ojúlarí olórí àwọn NNPC tán sọ́dà alẹ́ lọ́jọ́ sí àwọn èèyàn tí wá ń fún wọn lésì o àwọn analyst ló wá jáde wá o à ń gbé bàbá tó sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ bọ̀dà kúnlé wọ́n ní I expect all previous GMDs àwọn general manager director of NNPC to be jailed for colossal refinery loss pé ẹ̀kàn dédé jáde ẹ̀kàn á sọ wípé kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ̀ṣẹ̀ dìtẹ̀ pé kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ̀ wá yin Dangote pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀jẹ́ ó ṣiṣẹ́ gbogbo yín pátápátá aláìmọ̀ye aláìmọ̀kànmọ̀kàn ni ó yẹ kí wọ́n tì wọ́n mẹ́wọ̀n ní múnísẹ́ ẹ̀fọwọ́ sí ó dáa à ń gbé wọn bọ̀ wọ́n sọ fún wa bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà á yà lọ́dọ̀ bàbá kan wọ́n náà fẹ́ já wa sí pé ọ̀rọ̀ òrùn kámájì ògbénú ẹlẹ́dẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn Amẹ́ríkà wọ́n wá sí Nàìjíríà kí náà wá ṣe mélòó ni wọ́n ṣé Trump ń tàn wá ní wọ́n wá wọn wà ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn lójoojúmọ́ pé nígbà tí Amẹ́ríkà wá wà ń bì só yẹ kí ti Kwara tó yẹn pé àwọn ará bí kan fi wá pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ ní o sáà trọ́ọ̀sì Trump mọ̀ báyìí bàbá yẹn ló wá fẹ́ já wa sí rẹpẹtẹ wípé troops mandate in Nigeria focused on intelligence náà wá fún gbogbo intelligence wọn náà tàn gádà wọn láwọn ológun iná máa kó lé lọ́wọ́ kan lọ fi ṣiṣẹ́ mo ló délẹ̀ mo ló délẹ̀ o ó dáa mọ́ ń bẹ́ẹ̀ àfẹ́ lójú bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tàn já àti kókò jẹ́ ó dáa á yà lọ́dọ̀ ìkànnú àwọn congressmen tí ó ṣiṣẹ́ takuntakun ká sọ pé ó ṣiṣẹ́ takuntakun ṣùgbọ́n
fọ́nrán kan ìròyìn kan náà wá gbé lẹ́nu bí last week èmi náà tiẹ̀ ti kọ́kọ́ fẹ́ bá wọn gbé nǹkan kan ló kàn tàbí pẹ̀pẹ̀ wípé kí n lọ sórí péèjì ẹ̀ gangan kí n lọ wò bóyá sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ mo wá títí n ò rí kí náà ló sọ wọ́n ló sọ wí irọ́ last week kan náà ti ń gbé látọdún tó kọjá náà ti ń gbé wọ́n ló sọ wípé kan pín Nàìjíríà Really More kan náà congressman wọ́n ló ní kan pín Nàìjíríà àwọn èèyàn gbé pàápàá jùlọ àwọn Biafra wọ́n pín káàkiri ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ìròyìn yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ ó ti wá jáde sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀ o Really More congressman ó wá Nàìjíríà gbà yẹn ó wà lára àwọn tó jà takuntakun lórí ọ̀rọ̀ genocide Christian genocide ó lọ́nà àbáyọ kọ́ nìkan pé Nàìjíríà ó ti fúnra rẹ̀ sọ ohun tó sọ àmú wa lónìí náà ni kò ní dọ̀la ó ní ẹ mọ́ sí ohun kó tí o ẹ mọ́ sọ tó ń wò sọ o èmi náà ní bá a bá ń jàjà àwọn wá justice ká mọ́ fi rọjà àwọn ó gbé yín débẹ̀ àsàn tó ṣẹlẹ̀ fún yín bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwa yà lọ́dọ̀ bọ̀dá Adébáyọ̀ SDP ẹ ti rántí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní government should treat the senators who are afraid of using technology of real-time transmission wọ́n ní láti fi gbé result jáde wọ́n ní country tí wọ́n gẹ́gẹ́ bí coup plotters mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n yàtọ̀ sí coup plotters mo ló dáa àgbèyìn sáfẹ́fẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ fọ́nrán rẹ̀ wá àní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àáfẹ́ lójú yóò yà yeke ó dá ẹjá wọnú abala tí ọmọ tẹ̀lé Abala Sanawole ẹni dé fìlà mi dáadáa ó dá ẹjá ń dé báyìí lónìí ti ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹsẹ̀ Mushin ẹsẹ̀ Olóòṣà ẹgbẹ́ borùn ẹ̀yin tẹ́ jóbìnrin ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa àwọn ọkùnrin á gbé fìlà gẹ́ngẹ́ báàmì Akínyẹmí ò ní ẹ ti gbé báàmì Akíngbàlà báàmì Oríọlá ẹ ti gbé fìlà yín báàmì Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé gbogbo yín pátápátá ẹ gbé fìlà yín báàmì Bákàrè gbogbo ẹ̀yin náà gbé fìlà gẹ́ngẹ́ ó dá onígèlè ìskẹ́tẹ́lẹ̀ ẹ̀jọ́ máa ó yá ẹ̀mí ọ̀gá súnmọ́ mi pẹ́kí ẹ ṣe ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ àfi pàkà yọ́yà kò ní yẹ̀lẹ̀ ó rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole tá a tún mọ̀ sí abala àfipàkà ẹ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan Europe ló jọ pé ẹni pé wà Europe tó sì wà UK ló wà níbi tó ti ń paláriwo ariwo ẹ̀ ságòkè àwọn èèyàn bá ń dá sí i torí ó fẹ́ fi orí àwa diaspora kọlu àwọn ti Nàìjíríà ó ní ẹ wá gbọ́ àṣírí àwọn diaspora ó ní òun ó lora òun gẹ́gẹ́ bí point of contact ó ní kò sẹ́ni tó wà ń lu òyìnbó tó ní $20,000 lákàntì rẹ̀ ó ní òun kò ń ṣe wáyé ó lóun ò ní tó $16 àbí £16 ló pé ó ṣàdárúkọ kankan ó ní kò ṣòwò lóun kàn wá waste time ó ní 35 years ló ti lò ní UK ní Europe ṣùgbọ́n UK ló wà ní ìsìn ó ní ẹ má jẹ́ kán parọ́ fún yín mọ́ ẹ̀yin ará Nàìjíríà lówó jàwátà àwọn diaspora lọ akúṣẹ̀ láwọn ará diaspora wọ́n kàn ń from hands to mouth náà ń jẹun wọn ní sẹ́fíìsì ló bá dàríyànjiyàn làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí làwọn èèyàn bá ń tó àkáǹtì wọn wọ́n ń screenshot yẹ mo ní kí ló dé sótó yìí ní ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja ọkọ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. As I'm making this video, I have only 10 euros in my bank account now. In fact, so many people living in Western countries are living in minus. That is, they have overdrafts. It is very difficult. That is impossible to see anybody living in Europe or Western countries who has 20,000 euros cash. But go to Africa, you see businessmen who can give you 100,000 euros, 200,000 euros, 300,000 euros cash. But here in the West, nobody has that money. I want to end this video here. My name is Rodi. This is to tell you how poor most guys that are living abroad are. ó náà láti bá lẹ́nu rẹ̀ yan àyà ń rò pé kíní ló wà o kì í ṣe UK ló wà o Euro ní dárúkọ o kan nú àwọn Schengen kíní ni ó wà báyẹn o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. kì í ṣe lẹ́nìkan ló sọ ó tún sọ kan náà ó lóun ti lò 30-something years tó nǹkan waste time òun ó ní káwọn èèyàn mọ́ wá sí Europe o àfi tó bá fẹ́ wá jẹ̀yà ẹ bá ń tẹ̀wọ́n náà sí. Anybody that wants to live a happy life shouldn't come to Europe. Europe has frustrated me for 35 years. This is not a place for anybody to live. Man, if you are comfortable in Africa, if you have a business and you have source of income, don't come to Europe or you will live a lonely and depressed life. My name is Rodi. I'm telling you the truth. ó dáwọ̀ èmi àtàyà náà ti ń wo àkáǹtì wa látànà tí mo ti rí ròyìn a kàn ń ṣí àkáǹtì wa ní ìṣẹ́jú ni pé sówó ti wọ bẹ̀ sówó wà ń bẹ̀ lóòótọ́ sí òṣòwò bẹ̀ àyà sọ̀rọ̀ náà ṣí à screenshot àkáǹtì rẹ̀ ó
kódà tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ìlú gángan lọ̀rọ̀ yìí ó kọjú sẹ́lòmíì, iwájú tó kọ sẹ́lòmíì ẹ̀yìn ló fi kọ sẹ́lòmíì, tó ti ìka òdọ́gba orin tí ń sọ̀rọ̀ gan-an kó fìka rẹ̀ hàn wá. Ìka tèmi rè gbogbo kámẹ́rà ẹ̀rìn, ìkan kúrú jù kan lọ, ìkan ga jù kan lọ. Ta ló ga jù lábà? Èmi ga jù lábà. Ta ló kúrú jù lábà? Èmi kúrú. Ẹ ti rántí orin yẹn? Ń bọ́rọ̀ ayé ṣe rí nìyẹn. Àti wípé ṣe wá rí yàtọ̀ sí yẹn, arákùnrin ní gbogbo bó ṣe wá ń sọ̀rọ̀ tí ń lọ tí ń bọ̀, ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense létí àwọn kan, ọ̀rọ̀ rẹ̀ irọ́ ní ń pa létí àwọn kan, nítorí wọ́n máa ń pè nǹkan kan ní attitude. Torí wọ́n máa ń pè nǹkan kan ní attitude oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Kò sọ wípé make owó ń diaspora o, savings ló ń sọ o, tó ráwọn èèyàn ti fẹ́ mọ̀ confuse ẹ̀. Make owó kò sẹ́ni tí ò make owó, pàápàá jùlọ sí rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará diaspora. Nàìjíríà láti jẹ́ mílíọ̀nìà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lóòótọ́ àìṣe mílíọ̀nìà ní ìlú èbù, thousandaire lọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà sì rí iṣẹ́ rí alákọ̀ọ́kọ́ ibi tá ti mú system of governance sí location ó yàtọ̀ síra wọn. Ní Nàìjíríà ó lè wo sùn báyìí nítorí owó tí ò níyì, ó lè kó thousands of naira jọ kó o sì bẹ̀rẹ̀ lé kó o sì parí ẹ̀, tàbí kó o rè kó bá ra lé Nàìjíríà wọn ní fún mortgage. Ẹ bá fẹ́ ta lé ní ìsìn, àìmọye àwọn tó jápa tán ta lé wọn, káàsì làwọn yẹn ń kólẹ̀ tó máa fi ra lé. Bó bá ra mọ́tò náà ní ìsìn, mò ń gbọ́pọ́n ti ń san díẹ̀díẹ̀ náà láwọn ibì kan, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò rírà Nàìjíríà ó kó káàsì ẹ lọ ọbẹ̀ lọ sọ́dọ̀ dílà ni. Bó ra mọ́tò 10 million ó kó káàsì lọ ọbẹ̀ ni, kò sọ̀rọ̀ pé san díẹ̀díẹ̀. ń bí o lè ra mọ́tò fún 10 years, o lè san fún 20 years, ilé náà o lè máa sanwó ilé fún 40 years 30 years depending on your age àtìgbà tó bẹ̀rẹ̀. So credit facility wà níbí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a rely lórí credit facility yẹn wípé anytime, kì í sì ṣe gbogbo èèyàn náà ní credit facility yẹn wà fún o lẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ yìí o, torí ó já mọ̀ pé ayé òun ó polúkúmuṣu for 35 years káwọn èèyàn mọ̀ wà. Sùmẹ́já wá sọ̀rọ̀ lórí attitude àti character fún savings. Ṣé ẹ rí fún savings? Gbogbo èèyàn ló ní tí ń gbàtọwọ́ rẹ̀. Àmọ́ ìgbésí ayé rẹ̀, lifestyle, ẹjẹ́ ń pè lifestyle kí n mọ̀ pé latitude ó ṣe wá ní lifestyle ni mò ń wá tí mò ń pè latitude. Lifestyle ẹlòmíì kò encourage savings. Àmọ́ bóyá mùtí ni ẹni gbogbo tó kó gbogbo ẹ̀sọ́rùn tó kó kiri, àmọ́ bóyá mùtí ni, àmọ́ bóyá ń ta tẹ́tẹ́, sì mọ̀ bóyá kò ríṣẹ́ gidi ṣe for 35 years tó ti dé lóyìnbó kò wá mọ́ improve, àmọ́ bóyá kò níwèé, ẹ ló ti pẹ́ lóyìnbó yóò níwèé, ó lè mọ́ ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ lè mọ́ jẹ́ òní. Mo mọ èèyàn kan bí 15 years tó ti wà ń lù yìí, irọ́ 15 years kò 25 years tó ti wà ń lù yìí, ṣùgbọ́n 15 years ló lò lẹ́wọ̀n. Bí ìgbà tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀ ní last year ni tó wá sẹ́dí ọ́fíìsì wa, bí ìgbà tó ṣe ẹ̀bẹ̀ tó kó ẹjọ́ rù báyìí, ó tú àṣírí ara rẹ̀ láàrin àwọn òyìnbó yẹn, láàrin àwọn Italians. Wọ́n gbà ó, wọ́n fún ní second chance torí wọ́n lọ wo fáìlì wọ́n rí wípé àkóbá ni. Irú èèyàn yẹn tó bá jáde tó bá sọ wípé òun ti lò 25 years ní Europe, òun bí ìgbà tó ń ṣe bẹ̀rẹ̀ ayé ni, kò tí ì lóṣù mẹ́fà ní ìsìn níbi iṣẹ́ wa, wọ́n sì ń watch ẹ̀, probation ló wà. Tí irú yẹn bá ṣe irú fídíò yẹn, ṣé kò ní ta ló tó máa sọ pé òun ṣẹ̀wọ̀n? Tán bá ní kí ọ̀gbẹ́ni yẹn wá sọ owó story ẹ̀ rí wípé kì í ṣe story gbogbo àwọn aráàlú èbò ní sọ o. Oníkálùkù ló mọ iye tó ní lákàntì, ẹni tí ò sì lówó lákàntì ní ìsìn ó mọ project tí ń ṣe lọ́wọ́ bóyá nílé tàbí ń bí. Ẹni tí ò sì lówó náà, ilé tá mọ̀ rà níbí kì í mọ̀ ṣe lé Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ ń ra lé 25 million 30 million Nàìjíríà. Mo mọ̀ páwọn ilé kan náà wá ilé billions of billions láwọn Lẹ́kì nǹkan. Irú àwọn ilé tá mọ̀ rà ń bínú, àwọn ilé village náà wà ń bí o, ṣùgbọ́n kò sí ilé tó fẹ́ rà ń bí tán bá máa convert owó ẹ̀, kò sí bó ṣe kéré tó. Ká ló orí ilé tó lẹ́ẹ̀sì, ilé tí ò dá rárá tẹ́ pé wọ́n ló tún ṣe tó tún jókòó lọ́mọ rí ilé bóyá bíi $60,000 ẹrù. Ẹ̀yẹ́ worú ilé nísìn apá kan rẹ̀ ní onínú gbogbo ẹ̀ kì í ṣe àwọn kan máa ń jàn pọ̀ ni. Léèsì ti old 250 no 250,000 euro. Ẹsẹ̀ sówó Nàìjíríà
ìwọ tó bá fẹ́ ra lé gidi ọmọ bẹ̀rẹ̀ láti bí 300 ilé tó sì ilé gidi tó lè sọ wípé wọ́n bá fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ti Nàìjíríà ó lè jùlé Lẹ́kì lọ, ó lè jùlé kí ni the best kí ni wọ́n ní bẹ̀yẹn náà tó lè jù lọ tí gbogbo amenities kò sí ilé tí ò sí amenities ń bẹ àwọn kankan ti hold ni. In fact ilé tó tún hold bí gan ó tún gbówó lórí jù depending tó bá ní historical kìíní lẹ́yìn ọmọ ìnáwó ọmọ ná bí close to 400-500 million tó rọra ń san. Imagine kó wá lẹ́nìyàn olówó lọ́wọ́ kò ní nǹkan kan irú eléyìí tí ń sọ̀rọ̀ yìí ó waste time ẹni ó waste life ẹni o ẹ má dá lóhùn lọ́dọ̀ tèmi o nítorí kéèyàn kù ṣẹ́jú bẹ́ẹ̀ lọ opportunity wà orí ṣekúdá bíi ti Nàìjíríà ẹlòmíín ti parí iléèwé 15 years òbí rẹ̀ ló sì ń bọ́ ó tún rí ṣẹ́gun mo rí interview tán ṣe fáwọn doctors àwọn tí wọ́n yọ eyín dentist ń bí ẹwà wòye tán gbà bí dentist ló wọ́n jù kí wọ́n mọ̀ sọ 200k above a little bit above 200k náà sọ fáwọn dentist Nàìjíríà ẹwà fẹ́ mọ̀ fi kú wo oorun lóòótọ́ ń tà náwó sí bí náà pọ̀ ṣùgbọ́n ó ń tẹ́wa lọ́rùn à ń gbádùn rẹ̀ à ń rí náà 24/7 kò sí pé ẹ̀rù ń bọ̀ ó lè rí chájà kí lẹ mọ̀ ń pè náà tí wọ́n chájì bátìrì yẹn kìíní kan tó máa ń rà tó máa fi chájì bátìrì tán kọ́kọ́ chájì lè rí lọ́wọ́ anybody bí. Ẹ jẹ́ pò lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ wàhálà àti ẹ̀nu o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn lówó lábúrọ̀dù 20k makawa nínú àkáǹtì how much is 20k. Ó rẹ̀ já tẹ̀wájú ẹlẹ́kẹ̀jì ń bẹ́ẹ̀ jáde stúdíò kan ṣàdédé la gbọ́ wọ́n ní àwọn 4 kan kú wọ́n sì lọ ṣe shout out birthday countdown fún èèyàn ni wọ́n wá fẹ́ ṣe live session wọ́n kọrin wọ́n wá lọ stúdíò wọ́n wá rí pé káwọn dé sí stúdíò káwọn súnmọ́jú káwọn lè bẹ̀rẹ̀ live session lọ́jọ́ kejì wọ́n ní wọ́n jí o. Confusion as 4 invitees are found dead inside studio after a gospel praise event. Wọ́n tiẹ̀ ti kọ́ tán lẹ́yìn tán kọ́ tán ni mo gbé lura wọn ni ẹ má bínú. Wọ́n ní àwọn 4 including a blogger popularly known as Joe's Media TV wọ́n ní ni wọ́n ti rí òkú wọn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sunú studio lájàó ní Èkó. Wọ́n láwọn wọn ní circumstances tó warrant ikú wọn ò tí ì yé anybody is unclear. Wọ́n láwọn 4 òun Joe's Media TV who was known for promoting gospel artists àti àwọn 3 míì akọrin la gbọ́ wípé 3-day virtual birthday praises event organized by a woman identified as Olanireti Akínbọ́lá. The event was said to be held at a studio in Ajah. Ọjọ́ 3 náà ti fi ń kọrin. Due to the distance from their respective homes, the 4 reportedly decided to stay overnight at the studio. They were later discovered wọ́n kú nínú oorun wọn tójú oorun dójú pọ̀. Àgbàdúrà ní ọgbọ́n mọ̀mọ́ wá bá ń gbàgbà náà wọ́n rò pé àdúrà kékeré ni Ọlọ́run mọ́jà àtúnjú òun dójú ikú mọ́jọ àti pàlàdé pàìsàn mọ́jà àtúnjú àlárọ̀run gbogbo alamọ àdúrà àlèkà lórí wọ́n jí wa pẹ́pẹ́pẹ́ lójú oorun báyà á kà. Wọ́n ní látìgbà tí incident ti wá ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń béèrè ìbéèrè pé bóò ní kú wọn sì jẹ́. Arábìnrin kan ó dàbí ẹni pé èèyàn rẹ̀ wà ń bẹ̀ ó bú sígbe ó pariwo àwọn ti pe nọ́mbà wọn kò lọ́wọ́ hàn ní pe nọ́mbà yín kó mọ́ lọ lọ́dún yìí àti tèmi náà láti Ọlọ́run dá no circumstances láti Ọlọ́run ìdùnnú rẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja wò. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ dìde ká ẹgbà wá o Matthew ló lọ sí ṣòro Ṣẹ́gun Prince ló lọ ṣòro níjọ́ Thursday ìjọ́ Tuesday ló lọ àwọn 3 ló kọ mi o làwọn 4 ọdún bàtà mi débẹ̀ àrókù wọn apẹ nọ́mbà àwọn títí wọn ò gbé fóònù ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹgbà wá o làbí lọ dájà o bàtà lọ dájà ní jẹta tàbí sí ní wọ́ọ̀kiri gbogbo ló ti ṣe ṣọ́ọ̀bù gbogbo bẹ̀rẹ̀ wọ́ọ̀kiri o kájọ ìṣọ́ lọ rí òkú wọn atọ́lẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀ okùn àwọn ọmọ 4 Ṣẹ́gun Prince ìyìn ògo ìdílé ẹgbẹ̀wọ̀ ìjọ torí Ọlọ́run ẹgbẹ̀wọ̀ òdìdẹ sára yìí o ẹ má jẹ́ kí ìyà yìí jẹ wá gbé o ẹ má jẹ́ kí ìyà yìí jẹ wá gbé ẹ dìde o ọmọ mi ní Ṣẹ́gun àti Tùnú ẹ̀wọ̀ bọ́ yẹn ṣe wọ́n ẹ̀wọ̀ yẹn ṣe àwọn ọmọ yẹn bó ṣe bá yé àwọn ọmọ yẹn jẹ́ àmọ́ nǹkan tí wọ́n fún wọn jẹ o àmọ́ nǹkan tí wọ́n fún àwọn ọmọ yẹn jẹ́ odidi àwọn ọmọ 3 àti bọ̀bọ̀ àwọn ọmọ ògo ìdílé ẹ̀wọ̀ yẹn ṣe wọ́n ẹ dìde ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà wá o ẹ gbà wá ẹ má jẹ́ kí ìyà yìí jẹ wá gbé o ẹ má jẹ́ kí ìyà yìí jẹ wá gbé ẹ dìde o ẹ dìde àmọ́ nǹkan tó fún àwọn ọmọ jẹ àwọn ọmọ 4 tó sùn sínú ilé yẹn gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n kú sínú ilé yẹn
kí náà fún ọjà òbọ̀ ṣe ṣe wọ́n ìbá àwọn yẹn ṣe wú tí gbogbo ara wọn bọ́ ṣẹ́gun ẹ dìde ẹ gbà wá ní Nàìjíríà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ kí àìjẹ wá gbé èmi ni mọ́mí Ṣẹ́gun Prince o èmi mọ́mí Matthew èmi ni mọ́mí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ wo Matthew ṣé ká rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọlé lójijì ẹ dìde ẹ gbà wá ẹ má jẹ́ kí àìjẹ wá gbé o ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo ọmọ Nàìjíríà kọ́tẹ́ bá lè ṣe sọ̀rọ̀ yìí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run má jẹ́ kí àìjẹ wá gbé o. kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ní o ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ bàbá kan ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ bàbá kan tó ganu sí máìkì lọ́dọ̀ Ṣeun ó dà pé ọmọ ẹgbẹ́ PDP ni wọ́n Gbénga Ashim Ọláwépọ̀ lórúkọ rẹ̀ ló wá bẹ̀rẹ̀ sí bà gbogbo criteria olódòdó jẹ́ gbogbo curriculum tó lódòdó ti build wípé olódòdó wo lẹ sọ kó tún Èkó ṣe Tinubu kí ló ṣe lẹ́kọ̀ọ́ Babangida pé ẹ̀yin ẹ wo Èkó kẹ́ wá yọ Tomiland Bridge kúrò lẹ́kọ̀ọ́ pé bó lè kó ṣe rí pé Babangida build Èkó òmù ni ẹlẹ́nu yín ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. What was the record? What was the record in Lagos? You had a 2-3-4 kilometer road, okay, from Lekki crossing maybe about less than 1 kilometer bridge. What was that record? Babangida for God's sake, as a military administrator in Lagos, built Tomiland Bridge. You know how many kilometers Tomiland Bridge is? So if you say President Tinubu just built a road of 3 kilometers and put a toll on it, built Lagos, then what do you say about a man that built a whole third? Can you imagine Lagos without a Tomiland Bridge? So I want us to discuss numbers, issues, not propaganda, not shit talk. Let's use this time very well. You think that this government doesn't have capacity. You have thrown your hat in the ring once. You want to do it again. I see that you have... We presented an economic plan to build a $4 trillion economy in 8 years. It's doable. And that's where Nigeria needs to be to escape poverty. We need to invest, promote the IT sector. That's one low-hanging fruit that we have. You know that outsourcing business, global outsourcing market, is $1 trillion. Nigeria already has a huge potential in the digital sector. Number one, we have the 7th largest phone users in Nigeria now in the world. All right? We have almost 200 million telephone lines. We have 140 million internet users. We are the 10th country of internet users, despite low penetration. So this is a huge potential. So you have young Nigerians who are here, who are good English speakers, better than Brazilians or Indians, who will stay and make termination calls here in the outsourcing market and participate in that. If we take 10% slice in 5 years of the global outsourcing market, it's $100 billion every year. That will be bigger than what Nigeria receives, $40 billion. You think you have the capacity to... We already have what it takes. You are a businessman. The businessman is allowable. And those who believe that private business is not like government business. You need people who have business background to rescue the economy. Not parasites who have lived their lives on the treasury. Either as governors, minister, this, that, and all that. For years, all they know how to do is to plan for the next election, but they don't know how to plan for the jobs. They don't know how to build the economy. Bọ́dà nínú Abala Sanawole lè táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀. Ẹ jáde orí ìròyìn bàbá Tinubu ní láti gbọ́ wọn sọ pé by March 19, mo ní February la ṣì wà yìí náà. Wọ́n nígbà wo ni February ó tó tán? Wọ́n ní wọ́n ti accept invitation tí King Charles ìyẹn ọba abẹ ló fi ránṣẹ́ sí wọn. Wọ́n ní Tinubu accept King's invitation for UK state visit in March. State visit ni o, wọ́n fẹ́ gba àlejò ààrẹ olódòdẹ bí wọ́n ṣe gbàlejò wọn ní France. President Bola Ahmed Tinubu has accepted an invitation from His Majesty the King to pay a state visit to the United Kingdom from Wednesday, March 18 to Thursday, March 19. Wọ́n ní àwọn àtìyàwó wọn náà jọ lọ́mọ ní àwọn tó máa tẹ̀lé wọn pọ̀. Ilé ìtàwọn èèyàn sì ń sọ wípé wọ́n ti ń rìnrìn àjò ojúmọ́ ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Ó dáa ó àní rí jù báyìí lọ́nà abala ti Sanawole ní pápá àpá ẹ̀jẹ̀ ń pa àyà wọlé káyọ̀ dún adébẹ̀ náà abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. Mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section mọ́ mi mẹ́rin odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi tó ṣùọ̀ eléyìí fi irú ìjọba tí a ní tí wọn ò ní àánú ènìyàn bí ó ti wù kó kéré mọ́ àfi kí wọ́n máa inflate contract bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n inflate ẹ̀ ní o nǹkan tó yẹ kí èèyàn ṣe tí ẹ ò ṣe tí wọ́n ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀ ń dà wọ́n láàmú. Arákùnrin Yewata tó wá láti Amẹ́ríkà tó wá ràn wọ́n lọ́wọ́ ní mọ́ mi ń sọ ń pa rẹ̀. Àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ní fíléèjì láti ṣe ọ̀nà
bọ́ọ̀ wọ́tà àti sólà láìtì fún wọn. Abdulrahman tó gba ọ̀dọ̀ Tinubu lọ kò ní àmọ̀tẹ́kùn Miyetti Allah ló ń lò. Mọ́mí Elizabeth Oyèníyà mọ́mí Lújẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ire àyíbá òyìnbó yìí náà ni o. Àáfàá yẹn ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ̀sìn ìkà ni ẹ̀sìn yẹn. I'm a testimony of praise God, I thank you. Àṣírí Joe Biden ti tú o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì from Texas wọ́n fi nǹkan panulé. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní má dá àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ lóhùn 13th of February ní Ṣèyí Mákindé máa dé adé fún ọba àgọ́ ọjà. Ìyábọ̀ OBJ ti wà nínú òṣèlú tẹ́lẹ̀ ní Ògùn àti Federal ló ti jẹ́ health minister, àwọn lòun náà fẹ́ padà wá jẹ gómìnà lógùn state. Àti Ìdòwú Adékúnlé wọ́n ní wèrè onírúgbọ̀n yẹ pé àwọn ẹlẹ́sìn òsì. Mọ́mí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ mi mo gba correction yín o mọ́mí ó sì dáa fún yín mo jẹ́rìí yín ẹ̀rù tí ń bà mí látànà pé wọn ò mọ ẹ̀yà tí ó kọ sí yín o èmi náà ń kọ́ṣẹ́ ni o mọ́mí àjọ ń kọ́ṣẹ́ ni Olúwa á túbọ̀ máa fún yín ní òye àti àṣeyọrí nínú gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá ń ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn búṣẹ́rin Oòduà nation no going back I love you plenty mọ́mí fẹ́lẹ́ ìtẹ́ ẹ̀sìn I love you more than plenty ọlọ́run mo ti ń wò pé àwọn tí ó ṣẹlẹ̀ lónìí bóyá mọ́mí ó gẹ̀ẹ́tì ní tí mo ra pàkíyèsí wọn sí àti Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì mọ́ mi inú mi dùn gan o ó bí ẹjọ́ ẹ sọ fún Wike kó gbẹnu dákẹ́ kó lọ sinmi agbájá ẹ wò ó èmi ò kí ẹ ṣe bí Buhari lo ọdún 8 Tinubu náà ló tiẹ̀ o ìgbà Tinubu Olúwo máa mú wa délé Olúwo tẹ́ tún dárúkọ ẹ̀ Captain Mike Adesanya mo ti dọ́dọ̀ yìí wọ́n ní ó bí oníròyìn sójú abẹ́ ń kò gbé wọn débẹ̀ oníròyìn Gbàǹkangbì mo máa kí yín tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́ mo sì gbà ládùúrà pé Ọlọ́run tú àwọn tí ó pàdánù ẹ̀mí wọn àti ẹbí wọn nínú àmì ìkọlù ti Ìlọrin yìí àní kí ìjọba wádé kankan o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọlọ́run wo ni ó sọ bẹ́ẹ̀ nínú Kùránì wípé ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ yóò wọ iná kò sí ìjọba Nàìjíríà. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ìwọ àfa oníjàgíjàgan yìí ló máa wọ náà jókù ìwọ bàbá òfò aláìláàkáyè àfa èṣù ní ìwọ àfa olóríkórí bí ẹja àìsí yìí má jẹ́ ká tún gbọ́ orúkọ Ọlọ́run lẹ́nu ẹ̀ mọ́ kò tọ́ sí lẹ́nu. Àná mùsùlùmí gan sọ̀rọ̀ sí i bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn àlùfáà àtọ́ọ́dá yìí ti sú a o sí ẹ̀sìn Islam tí a ṣe nísinsìnyí só yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ní Fúlàní ti báyé Nàìjíríà jẹ́ alọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Fúlàní ni ẹ tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu wọn ìwà wọn láàfin mọ̀ wọn ọ̀rọ̀ ẹnu wọn láàfin mọ̀ wọn. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní òbí kí láti máa ṣe ayé yìí sí oko yé mi o ayé tó tó ayé máa lè ṣé kìí ṣe òpin ayé ní ìbáyìí Ọlọ́run wá gbàjọba ó máa ga love from Amadola. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Wike béwúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn àfẹ́pẹ́ fẹ́lẹ́pẹ́ ní bágùnà bá bojú ẹ̀yìn àfẹ́pẹ́ fẹ́lẹ́pẹ́ o mo sọ fún ọ ọ̀tá mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi love from Amadola. At Christiana Mustapha mọ́ mi ní eléríbú ní gbogbo ẹ̀yìn àfà pinápiná àwọn apani ṣé ẹ̀yin ti dé ọ̀run rí ẹ lọ ṣòfò dànù wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí Yorùbá now I love you all we love you too. Àti mo tún ráyọ̀ àríkà wọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú àárọ̀ àwọn ènìyàn yìí burú níbẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn aláìṣẹ̀ yóò ké fún ẹ̀san. Mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọn ní ẹlẹ́yàmẹ̀yà ní Trump to the call don't mind him he is not going to apologize to the Obama family he has said many unscripted things about the black race in the past and will continue to say it. Ire wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn fi wáìnì dá láàrin yóò yẹ ìmọ̀ mi wáìnì àwọn dùn pẹ̀lú ìfẹ́. At Florence Alade mọ́ mi ní òbí òtítọ́ làwọn ọmọ Ìgbò ìsọ àwa Yorùbá mọ̀ wípé ilé lábọ̀ ìsinmi oko àti pé ọmọ inú odi kò gbọdọ̀ kú sẹ́yìn odi o ìbá ìbọ̀bọ̀ wọ́n ní Ìgbòho John wá mọ́ mi wọ́n rìn mí gínigíni wọ́n ní Ìgbòho John wá Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ mi mo súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní àáfàá pínápíná ẹ máa rojọ́ lọ́rùn ẹ̀yin ọmọ Fúlàní Ọ̀yọ́ àti mọ̀yìn ẹ jẹ́ kógun omi gbogbo ẹni tó bá gbèrò láti gbé sàárẹ̀ àwọn ilẹ̀ Yorùbá alálẹ̀ máa mú ọ ojú ti là àṣírí omi máa gbẹ̀yìn lẹ́yìn ẹja o ẹ ṣé Bobby àtàyà. At Kemi Blonsky mọ́ mi ni Gumi's son is part of those people giving information to the bandits since his daddy is the terrorist chairman abẹ́ẹ̀rí wọ́n sì gbà pọ̀ ọmọ rẹ̀ wà nílé iṣẹ́ ológun ó mà ṣe o.
At T-Boy Basky, wọ́n ní akú weekend ẹ̀gbọ́n bàmí ọyẹ insecurity will end, reduce in Nigeria when we all say no to Islam. The jihadists are doing exactly what the Quran preaches. Ire wo wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàna àwọn kan sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní tí Quran sọlẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ará abítà ń pè ní Fúlàní o. Wọ́n láwọn alálàáfẹ́ ọ̀kan kàdé bẹ́ẹ̀ ni o. Atolabisi Adéjùmọ̀, wọ́n ní all the armies they recruited in the name they have repented should send away from army. Bẹ́ẹ̀ ni èmi tí ẹ̀ ń rún nǹkan kan bó bá rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ akúkú ní different version of bíbélì ní tiwa wọ́n ti fi bú wa káwọn náà ní a peaceful Quran tí ò ní pípààyàn nú, káwọn ní àlàáfíà mùsùlùmí káwọn náà tún Quran wọn kọ àbí kò ṣeé ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adọ́dọ̀ mọ́ mi Elizabeth tó ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ bàkà síwájú ẹ̀kọ́ àsìkò yìí gbogbo ilé aláyọ̀. I've been very sad since 3 days ago since I saw those that they kpai in Kwara. So sad. Mọ́ mi ká tó wí ká tó fọ̀ ọlọ́mọdé ká tún gbọ́ mi Nàìjíríà wọn ni. At Alaotija ni wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ilẹ̀ Yorùbá àwọn tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu mo rí búrẹ́dì mo ró oríṣiríṣi ẹjẹ́ á mú eléyìí tó wù wá ń bẹ́ẹ̀. Àtẹni Ọláfọláwíyọ ọmọ mi dáadáa wọ́n fi ìfẹ́ ránṣẹ́ sí a wọ́n fi nǹkan panu lé. Mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní kábíyèsí Èdùmàrè adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ìkànnì yìí ó ọpẹ́ o ẹ̀kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù tí wọ́n wé lámùrè funfun wọ́n tẹ̀ sí a. Mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní àgbàyà ẹlẹ́nu túbọ̀túbọ̀ lórí àwọn onígbéraga àgbà ọmọ àlè aláìlérò òpònú àmọ́ mi ta lè ń búnú wọn. Mo declare wípé àwa Kristẹni kò ní í wọ iná tí a bá kú sí ṣọ́ọ̀ṣì tàbí oníṣẹ̀ṣe náà òun ló máa kú sínú iná. Òkè afáà tó sọ̀rọ̀ náà lánàá ni mọ́ mi ń bá rí ẹ̀. Àtàbí ọdún òsì náà wọ́n ní Obi àtàyà dájúdájú wọ́n ti ta ilẹ̀ Nàìjíríà ní torí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nìkan ni wọ́n ń pariwo àwa nìkan là ń pariwo àrà àwọn Fúlàní àbáwọn Haúsá kan pariwo wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní pọ̀ gbogbo ẹ̀yin Fúlàní apààyàn wọ̀nyí ní agbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tí ó mí nínú ayé yín àti èyí tí kò mí ní ogun ọ̀run máa fi iná jórun àti àwọn bàbá ìsàlẹ̀ yín pátápátá àṣẹ Ìdùmarè àmín lórúkọ Jésù Olúwa wa. Atolabisi Adéjùmọ̀ wọ́n ní and Jesus is love, capital letter. He said love your neighbors as yourself. They are following religion. We are following love. Mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello mi ọ̀wọ́n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà Obi ọkọ wa mo ti gúnyán pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ ríro ẹ wá lọ jẹun sà. Wọ́n ní ohun tí mo fi ń wo Ọlọ́run ọ̀tá ò ní babẹ̀ jẹ́ I love you I love you too torí tọrùn hàn mi yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are so talented, happy weekend and to all of us. Májà Sọlá CSI inú mi ń dùn bí mo ṣe ń rí yín nínú ilé yín pẹ̀lú inú dídùn ayọ̀ yín kò ní pàdé ìbànújẹ́ sà àmì love you wọ́n tẹ love sí bàbá Sunday Igboho àwa náà fi kún àfiránṣẹ́ sí wọn. Mọ́ mi Hannah ń sùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa sí màmá àtàyà nǹkan kò ní sẹ́mi yín táyà tọmọ ẹ kò ní ṣubú dẹrù ògónù Ọlọ́run yóò máa tì í lẹ́yìn láṣẹ Èdùmàrè àmì kò ní ti gbogbo wa lójú àdúrà yín sì ti gbà lẹ́ẹ̀kan náà lórí mi wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu mo fi ọpẹ́ mo fi gbé e. Mọ́ mi Dorcas Jálò wọ́n ní ìbà Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run ìbà rẹ̀ Olúwa wa Jésù. Mọ́ mi Tóyin Nọ́rìn wọ́n ní this is too dramatic truth question wọ́n dá wọn lóhùn wọ́n ní very no lie. Atolúwọlé Bákàrè wọ́n ní Bákà Sóńgó yéèyé ó ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti pè mí bẹ́ẹ̀ ń ò rọ́wọ́ nínú comment section wọ́n ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ rán àyà lọ sí ọ̀dọ̀ àáfàá yẹn kí ó lọ béèrè wípé ṣé kò sí nínú Kùránì wípé gbogbo àwọn dúdú ń lọ sínú iná ṣùgbọ́n àwọn funfun náà lọ àlùjánnà ṣé lóòótọ́ bóyá funfun sì ni òun tiẹ̀ kí náà wá ń ṣe ẹ̀sìn tó ní gbogbo àwọn ẹlẹ́yà àwọn lọ́nu náà kí náà ń ṣe é sí. Mọ́ mi Stella Ògúnbàjò onígàlólò níbo ló fi orúkọ sí tẹ́lẹ̀ tó fi ń jẹ́ fọ́ntọ́fọ́ntọ́. Mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí Obi àti ibà Fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ibà gbé wa débẹ̀ ibà atúmọ̀ èdè ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì ibà pàkà tí ń ṣe àwò péke ibà kà síwájú ibà ìkéde fún orílẹ̀-èdè Yorùbá káfàtà ibà lẹ̀jẹ́lẹ̀ àti ibà sàn láàrin ajé ní mú ní mọ́ mi kì mí délédélé ni. Ǹjẹ́ mi gan kíra mi tó bá rí mọ́ mi àpọ́nlé ìpọ́ Ọlọ́run bá ń pọ́n ilé wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi Yorùbá Nation going back God bless you mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́.
As Victoria Alade, only if I'm going to hellfire, what concern you with my hellfire? Is it your hellfire? My own fire, and I will keep my own fire, please. Farugo. Mọ́àmí Grace olùṣòótọ́ wọn ní ó tojú sú èmi tí àwọn karabà ní ìkà ọ̀dájú olórí burúkú agbésùmọ̀mí wọ̀nyí kàn ń pa àwọn ẹ̀mí tí wọn kò lè dá síbẹ̀ wọ́n ń ṣayọ̀ nínú rẹ̀ àwa Yorùbá láti múra ní gidigidi gan-an ni ó wọ́n tẹ love sí abẹ́ náà ni mo rí wine. At Abduldan Makarfi báàmí ní òbí nǹkan tí àwọn ajínipa yìí ń ṣe ní láti consolidate Kwara as part of the north with Fulani authority wọ́n á fẹ́ mú ẹ̀sìn àjèjì wá. Mọ́ọ̀mí tó iná rí wọ́n ní irú iná wo wá ní àwọn bandits àwọ̀ o àwọn àfa ọ̀ràn. Mọ́ọ̀mí ìyáàfin Fálàì wọ́n ní ó bi àyà gbogbo ilé ó ń bọ̀ àwọn landẹ́ẹ̀dẹ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ní láti ní àròjinlẹ̀ kí wọ́n má sùn àsùnpara o àwọn pípò yìí mean business o kí Olúwa ràn wá lọ́wọ́ Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì láti Canada. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàláù wọ́n ní mo kíyàn bẹni Bọ́bí àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ yìí ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ Bẹ́líálì àwọn bàbá yìí ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ọ̀rọ̀ ẹnu wọn làmì dánimọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Motúnráyọ̀ Àríkẹ́ wọ́n ní ẹ kú àárọ̀ Bọ́bí lọ́mbọ̀dì àti ó lè kú orúkọ aṣọ tá a béèrè níjẹta ẹ̀sìn yọ̀ọ̀yẹ̀ kò ní yẹ̀ lẹ̀. Mọ́ọ̀mí Victoria Badejo wọ́n ní happy Saturday to everyone. Obi and Kit Aya orí Wike ti gbálẹ̀ is good for nothing just perambulating. Dino Melaye might be broke and need some raw cash. Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Florence Alade wọ́n ní ẹ káàbọ̀ sí ìpàdé ọlọ́mọ ilé ètò ní àsìkò ìpalẹ̀mọ́ ọjọ́ ìsinmi Ọlọ́run yóò ṣe ní ìsinmi ayọ̀ fún gbogbo wa. Wike ṣe wá ń hùwà bí Olódùmarè báyìí ṣé àáfàá yìí ti dé ọ̀run rí ló fi mọ ẹni tí yóò wọná ó káre o bí Ọlọ́run. Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìnbá Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà agbọ́mábí wọn àwọn aráabí yìí sọ bẹ́ẹ̀ ní Kwara wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí ìjọba ọmọ Nàìjíríà wàhálà ti dé sẹ́ẹ̀rí Wike Ọlọ́run kékeré Fubara Ọlọ́run ńlá ń bọ̀ fún Wike ó dé tán. At Iba Ẹlẹ́à ẹ̀mí ọ̀gá at Fun-Mate Hair Braidings Mọ́ọ̀mí kábíyèsí Elédùmarè ẹ̀mí ò ẹ ṣe wọn kọ́ mi tẹ́ ẹ gbé mi débẹ̀ nínú orin yín ó yá mo ti wọnú ẹ̀mí ẹ wá tù mí nínú yàrá ní kí n ti wá túra. Ẹlẹ́à love you I love you too Ọlọ́run ọba wọn. Ó yẹ ẹja wọnú yàrá kárí ìtumọ̀ ká tó túra. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní mo ti sọ láìmọye ìgbà wípé ọbabìnrin tó kù ìyẹn ti UK sọ fún Biden pé Yorùbá kò gbọ́dọ̀ gba òmìnira nítorí wípé kí òyìnbó má bàa lọ tọrọ jẹ ní Áfíríkà. Lóòótọ́ àṣírí wọn atukọ́lọ̀ ń jẹ́ káṣírí ìtú nínú Epstein file. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Aláàfin ò fẹ́ àlàáfíà ò empire ló fẹ́ torí pé ó máa bẹ̀rẹ̀ òwò ẹrú padà. Bàbá Adébóyè ti yọ Rẹ̀mí kúrò nínú pásítọ̀ ló ṣe múra bíi Muslim from Providence, Rhode Island. Kristẹni náà wá fi kí lọ́hùn. Èyí tẹ́ ẹ sọ pé Aláàfin fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òwò ẹrú padà. Àmọ́ mi bó lẹ ti rí dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn. Èmi gbọ́ ni n ò gbà o, mo jẹ́rìí Aláàfin. N tó dé lóní àwa wo ìjà lóde tó ní dòwe mọ́ mi. At Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní àwọn alábòsí ṣe bí ẹ̀yin náà lẹ sọ pé kí wọ́n máa fọwọ́ pa wọ́n lórí abẹ́ẹ̀rí please divide this country and save lives. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní controller of hellfire ṣé wọ́n ti kú rí ni àwọn alátẹnujẹ alákatakítí. Mọ́ọ̀mí Debbie Ajéwọlé my precious wọ́n ní happy weekend precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby tòótọ́ yóò máa dára fún yín lórúkọ Olúwa mi. Trump does not recognize people ordinarily nǹkan kan wà ní díẹ̀ nù. At Comfort Ojo wọ́n ní ọ̀gá the Senate is laying the foundation of their usual way of doing their things àwọn ìka ènìyàn ànìkànjọpọ́n Ọlọ́run kò ní gbà fún yín well done Obi Àtàyà ẹ ṣeun. Mọ́ọ̀mí Debbie Ajéwọlé tèmi nìkan wọ́n ní precious power struggle is going to be the downfall of most of these greedy and incompetent leaders. Kí ló dé? Love you I love you too mọ́ọ̀mí. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí èmi nìkan. Ó dáa jẹ́ ń fa àyà ní rẹ́ẹ̀dì àárín ẹ̀. At kò síranu wa wọ́n ní Obi ó ṣe wá láàánú ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní wọ́rọ̀ ó gbomijé lójú mi. Ìbàrùbá tribe occupying that axis of Kwara State. Yorùbá people also live there. May God console the victim. Amen. Mọ́ọ̀mí Debbie Ajéwọlé ká wọn lára wọ́n ní láì bàbá ńlá láyà. Why can't you grow up and be real? You make me sick.
At Agnes Shelley, one of Bobby, thanks for keeping us to know about what is happening now. Mọ́mí àìdúpẹ́ ara ẹni. Wọ́n ní àyè gba tápà ló kọ́lé ìgúnnu ní Sheikh Gumi láti máa sọ fún àwọn ọmọ Kwara kí wọ́n gba ṣàríà tipátìkúùkù kálàáfíà lè jọba. Mọ́mí Tóyìn Adéoyè, wọ́n ní happy weekend to everyone nínú ilé aláyọ̀ yìí. Honourable Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a pẹ̀lú ambassador àyà wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a kí Ọlọ́run jẹ́ kí wẹ́dà gbogbo ìlú tí à ń gbé bá wa lára mọ́ àmì nínú ìyìn ni Ọlọ́run gbé bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí ẹ ṣeun ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu ẹ bá yin Olúwa lógo. At Samuel Akíọlá bá mi ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby, wọ́n ní ẹni tí a kò fẹ́ àlọ́ ọ̀kọ̀ràn ní ọ̀rọ̀ Aláàfin kò jẹ̀bi ẹnikẹ́ni, òtítọ́ ló máa lékè, yóò sojú gbogbo wa bá mi. Ẹ sá kìlọ̀ fún wọn. Ẹni tá a bá sì nífẹ̀ẹ́ là ń bá wí, báwo ọmọ náà bá ń pàkíyèsí bàbá wa ṣe Aláàfin bàbá wa ni òótọ́ àwọn kan wà tán ń sàsọjú ọ̀rọ̀ sí bàbá yẹn, ṣùgbọ́n ìjà àfẹ́ lórí ìkànnì yìí o Aláàfin bàbá ìkan náà bàbá wa ni ṣùgbọ́n àkíyèsí wọn tàkíyèsí tá à ń pè fáwọn náà kí wọ́n sọ lọ́hùn o tá a bá pàkíyèsí wọn sí àárín tí ó tán tá a fẹ́ kán change àpàkíyèsí Olúwo náà sí. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Adépọ̀jù Ọpẹ́yẹmí, wọ́n ní Mr. Bobby aláyọ̀ wa àwọn àfáà Ọ̀yọ́ ní Fúlàní ń lò láti kó ẹ̀yin Yorùbá sí ara wọn kí wọ́n fi rí ààyè wọlé sí Yorùbá lára Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú o. At Adéńlé Olúwatósìn, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ jọ̀wọ́ ẹ fún mi ní WhatsApp nọ́mbà yín, mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ pàtàkì kan, ẹ ṣeun o kọ́lọ̀ ń jẹ́ ń gbé èrò pọ̀ n ó fún yín bẹ́ẹ̀ bá pè tí n ó gbé kò sí bó ṣe lè pẹ́jù ẹ ṣá send the message nínú kí n pè yín padà tàbí kí n response or voice note. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì, wọ́n ní kò kan Emir Ìlọrin torí àwọn ìran rẹ̀ ní apààyàn. Clement Ọládẹ̀jọ, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa bí bàbá láìpẹ́ níbo ni Gọ́vnà Sanwó-Olú ti rí 99 calls tó kó pamọ́ àti àwọn tí wọ́n kó lọ sí Legico Medical Laboratory. Onírọ́ níyìn bàbá, ìmọ̀ye tán ti ẹ̀rókù wọn nú omi tó mi gbé lọ táwọn àmì gan tán ni wọ́n jẹ́ kán rí òkú wọn gbé, àìmọye tán láwọn àmì gan sa òkú wọn. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín, wọ́n ní with the ongoing massacre in Kwara gbogbo ohun tí Gumi rí sọ tó sì sọmíìtì tó ní kán accept Sharia law tí ń pààyàn tí ọba ayé kò mú ẹ. Mo mọ̀ pé daddy is still seated on the throne, ọba ọ̀run òmùnú. Báàmí Akínyẹmí òní, wọ́n ní Sharia padà síbi tó ti wá àfẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, apànìyàn ní ẹ́. Ẹ̀yin ará ilé mi gbogbo ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Bobby aláya púpọ̀ ẹ kú ìgbádùn o. Akínyẹmí òní from USA, báàmí yóò yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Ibà màámi, wọ́n ní àyà to improve security, let local recruit their forest guards and not NSA in Abuja recruiting on behalf of state. Distinguished Ambassador Kundus Ireo. At Ololade Adeyemo, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, did Biden listen to them? You think everything Trump do we need to believe? Irọ́ o, àwa gan mọ̀ Trump dáadáa. At Comfort Famure wa, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o, kò sí orin kankan tí ẹ ò lè kọ ó ga o, Ọlọ́run a máa tì lẹ́yìn àmì kò ní ti gbogbo alójú o. Yorùbá nation ti dé tán láìpẹ́, wọ́n tẹ love sí a. Mr. David Onobun, wọ́n ní and this is religion of peace. Mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá, wọ́n ní God loves praises, that's your source of success. Bobby, glory to God. When you pray, God sends angels to bring your request. When you praise, God himself comes to give you your request. From Indianapolis, USA. Very yàtọ̀ gbọ̀nàgbọ̀nà. Mọ́mí Queen Christiana Sheba, wọ́n ní òbí àtàyẹ kú iṣẹ́ takuntakun nínú ìdílé aláyọ̀ yìí. Ọlọ́run yóò máa tì lẹ́yìn ní gbogbo ìgbà o, àmì o. Oòduà nation ogun ibà kiri lójú gbogbo wa yóò máa rí o. Mama Sheba Minnesota USA, wọ́n tẹ love sí amúrágbàdo mórí pineapple. At Amazing Grace, wọ́n ní bàbá alábòsí wo ni èyí? We don't need to fight for Jesus, he is able to defend himself. Ọ̀gá bí Olúwa yóò máa jà fún yín àmì o. Màmá sójà àgbà láti Canada. At Yemi Sulola, wọ́n ní it took the Senate less than 24 hours to pass change of national anthem bill. It took them more than 2 years to pass electoral reforms bill. Wọ́n tó pass yẹ tán, èyí tó yẹ kán pass gan wọ́n pass yẹ. Nigeria we hail thee. Mọ́mí mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan, mi ò rò pé irú Láyì Muhammed yìí lè rí iṣẹ́ rere fi sílẹ̀ fún àwọn àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀. Gbogbo dúkìá tí wọ́n kó jọ yìí àwọn ọmọ wọn máa lù nígbà
gbàǹjo ni lágbára ọlọ́run. Love you Bobby, good night. Àyà wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. Atolúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní, is Gumi saying without Sharia there will not be peace? Does Sharia have peace with the number of Almanjiris and terrorists and the army DSS allow Gumi to torment Nigerians? Ó dá ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo, ó yá ẹ ṣeun ìgbà gbogbo, ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo dádì, ẹ ṣeun ìgbà gbogbo. Àìkọ́lé mẹ́wú méjìkejì ó fàjà rè, ẹ ṣeun ọjọ́. Orin ni mò ń kọ kẹ́ tó déun náà ni mo fi wẹ́kọ̀ mò ń padà. Ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ̀fìdílé nǹkan o lónìí ọjọ́ Sunday, ọjọ́ ìsinmi dáadáa. Kẹ́ ẹ wá gbẹ́sẹ̀ lórí àmùsíà, kẹ́ ẹ ní kí mọ́mì kan máa fọ́ pa yín lẹ́ẹ̀kẹ́. Bó sì ṣe mọ́mì náà lójókòó ẹ ní kí dádì kan máa fọ́ pa yín ní inú àárín ibẹ̀ yẹn ni o. Àárín inú irun yín kan máa fọ́ pa báyìí. Àwùjẹ yín àgbàlagbà náà mọ́ láwùjẹ. Ẹ sùn lọ sọ́wọ́ dádì. Ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ tó sùn ẹja gbọ́rọ̀ yìí náà. Báyọ̀ bá pín kókálé kókákó ẹ bá fi sọwọ́ sáwọn olólùfẹ́ yín, bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ mọ̀ bá wa kọ́mẹ̀ntì yín kó mọ̀ ju 5 lines lọ. Èyí tó bá ti ju 5 lines lọ à ń gbalé ságbójú ni. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ first bus stop tá ń lọ lórí ọ̀rọ̀ the fearless analyst tó pe Nàìjíríà ní criminal enterprise. Àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀, ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀. Ẹ wá mọ̀ bá ń fòye gbé ṣé n tó sọ sóòótọ́ ni àti pé àyá ní ẹjọ́ ọmọ Nàìjíríà ti pọ̀jù ẹjọ́ láwọn rò àlàsàn wọn ní ìta àwọn rò iná ẹ̀jẹ̀ àtẹnumọ́ torí ẹ̀ Yorùbá fi sọ wípé ìsọ àtẹnumọ́ràn kì í jóná ọjọ́ kan ó jọ kan fún àwọn àṣìbí. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ẹ̀ point tó fẹ́ mú wa gangan tó fi ń pe Nàìjíríà ní a criminal enterprise àfẹ́mọ̀. Or something much worse, because the push for a mandatory transmission of results was such that it's no longer at the discretion of INEC. And so I can no longer give the excuse that there was a technical glitch that shut down the server in the process of declaring elections electronically or transmitting them electronically in real time. Now it's going to be mandatory. Meaning, for instance, if there's a glitch, you have to repeat that election. I do not think the ruling class in Nigeria is ready for true democratic change in this country, because they are enjoying the status quo. They are in power. They know that they have not really served the people's interest. They are aware. They are not oblivious of this fact. And so they will not do anything that we are akin to committing class suicide by enabling you and I, the people, to hire and fire freely. That power is not something they are ready to give to us. But we can actually take it as a people. If only we are resolute, we are resolved as a people to say, we have identified those whom we want to elect into positions of leadership across the board, and we are going to make the sacrifice required, which is the resilience, the steadfastness, the commitment to stay focused and stay the course. If we're able to do that, and people power is harnessed properly, it will dissolve any or neutralize any attempt at electoral subterfuge. In procurement processes, for those who want to, who wanted to carry out the bazaar of contracting and procurement of some of these things, for me that was a major motivation. Because our electoral process has degenerated over time into criminal enterprise of power grab for self-service. So your lawmakers are no longer there to serve you as the people. They are there to serve themselves. So they cannot give any law. They'll make elections free and fair enough for you. Fire them there. The people are to blame for this. Which people? With the Nigerian people. We are enablers of the same thing we are complaining about. How? Identity politics. It is easy for a Nigerian to stay on TV, on radio, or write on page of newspapers and criticize the party and criticize Tinubu. But when the time for election comes, we withdraw into our cocoons of ethnicity and re-elect these ethnic champions that have come from the various sections of Nigeria back to Abuja. So for instance, we discovered that Akpabio might be not popular as a Nigerian Senate president, but he's very popular as senator from the Penny Axis of a prime state. Why? Because he's brought home a lot of things. He's not in this position to attract a lot of things back home. It is the same thing with the 109 other senators, the 216 House of Rep members, few ministers ago. You see, it is called prebendalism. It's a special case for Nigeria. International scholars of political science study Nigeria particularly and decided that Nigeria's problem of corruption is prebendalism, which is a legitimate form of corruption that is deep in culture, that derives its roots from identity politics. We largely put along ethnic and religious lines. And no political party has been able to galvanize Nigerians around the pan-Nigerian agenda for collective development. However, in the absence of that, the various political parties have mastered the game of keeping us perpetually divided so that they can continuously rule us. So what has happened is this. As the election is getting closer, the narrative should soon change from issues-based politics to sectional things, to other things like whose turn is it?
Who should produce the president? Who should produce the vice president? Which religion should produce this? Which religion should produce that? Before what is happening, again we are falling into this trap of folly. And we'll give them the legitimacy to call Abuja and continue to do what they are doing. You see, the reward system for identity politics is not development. It can't be. It's not good governance. It's patronage. So proprietarianism is defined by international scholars as a sense of entitlement over the resources, domiciled in their areas of responsibility by appointed or elected political officials. So that a minister in Nigeria thinks that his ministry is a reward for him for participating in politics. So he skews the budget towards the section of the country with him as a major beneficiary. Ó dáhùn náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, àṣírí náà ni àwa sì ti bẹ Ọlọ́run wípé kó mọ̀ sí ọdún yìí ní ọdún àṣírí títú nìkan, kó bá wa ṣe ní ọdún ẹ̀san. Èmi sì mọ̀ wípé a ṣe bẹ̀rẹ̀ ọdún ni ẹ̀san máa ké lórí wọn. Ẹ jẹ́ wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Kwara níbi tá a ti kófìrí wípé báàrẹ Tinubu ò tiẹ̀ lè lọ, wọ́n rán igbákejì wọn lọ síbẹ̀, lọ sí wọ́n lọ bí wedding. Ṣé ká fi díẹ̀ hàn inú wedding yẹn, rí wọ́n bí wedding yẹn, àwọn èrò pọ̀ ń bẹ́ẹ̀, kéèyàn fi ọmọ 10 fún odidi ọkùnrin. Ọkùnrin náà wà nú ọmọ rẹ̀ o, táwọn náà fẹ́ obìnrin o 10 the same day. Mo ní owó, àwọn èèyàn ní ó ti ná owó gan, mo ní ó fi kọ́ọ̀tì bọ́jẹ̀tì ní oúnjẹ kan náà jẹ. Iye màálù mélòó náà wá pa ń bẹ̀ àmọ́, ṣùgbọ́n èrò pọ̀ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹjá wá lọ sí ọ̀dọ̀ igbákejì wọn, kí ni wọ́n sọ nígbà kan dé Kwara. Ẹ bá ń tẹ̀sí bá a bá dé, a lọ sọ́dọ̀ gómìnà ti Borno tó náà sọ wípé kán gbà fọ́lọ́run àwọn èèyàn tó kù. Ẹ kọ́ bá ń tẹ̀tí under my boots. A battalion of the Nigerian Army has been deployed to Kayama, and all hands are on deck to ensure that peace and tranquility is restored back to those communities. Security issues are sensitive issues. We do not have to divulge most of the actions that have been taken by our security establishment. But I'm here fundamentally to commiserate with the government and people of Kwara, and the people of Kayama in particular, over the tragic loss of lives. For better situation, better security in Nigeria, just committing this act, evil act, to stop, basically. One is short of words and what to say, but we'll just continue to pray and to support our president, our vice president, our leadership, and for God to guide them in the affairs of this nation. The thing really touched on all of us here, where you have massacre on a scene with more than 100 people. It's not a nice thing to see. We really appreciate His Excellency for giving us time for really concern, and the president for taking action, especially by promising to. Ó ra ẹ̀ka àbọ̀ padà ọ̀nà rẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o. Ìlérí náà ni àwọn òṣèlè lẹ́yìn ìgbà táwọn èèyàn ti kú tán. Torí ẹ̀ nínú mi ṣe dùn fún ìgbésẹ̀ tí Kogi ń gbé pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí gbogbo ibi tí ogun wọn ti jà ní Kogi, Àgbà ní o, Ìfẹ́lódùn ní o, ẹ̀rì pé ó wálẹ̀ díẹ̀ náà ní o, ó wálẹ̀ díẹ̀ torí wọ́n ti ń put preventive measure. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ gómìnà Borno nípa tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Kwara massacre. Ó ní as Muslims we believe in destiny. Ó láwọn believe nínú àyànmọ́, pé àyànmọ́ àwọn tó kú ni. Mo ní ọ̀rọ̀ burúkú pọ̀ lẹ́nu yín, gómìnà sọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá tó ní kán gba ṣàríà bá fẹ́ kí àlàáfíà jọba ń Kwara. Wọ́n ní Governor Zulum tells victims during condolence visit ó lọ bẹ̀ ní o, ló ti lọ ń sọ̀sọ́kúsọ pé kán gba kádàrá pé àyànmọ́ àwọn tí wọ́n kú pé bọ́ ṣe yin àyànmọ́ wọn nù. Àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n wípé àwọn tó pa wọ́n ń kọ́, ṣé àyànmọ́ pípa àyàn làwọn yẹn náà yan àbí nígbà tẹ́ bá ní àwọn tán pa àwọn tó kú àyànmọ́ pé wọ́n máa pa wọ́n nípa àyà nítorí ẹ̀sìn ni. Ó dá àwọn tó wá pa wọ́n ń kọ́, so wà nù ìwé mímọ́ yín náà, Kùránù yín wípé àyànmọ́ ni àwọn tí ń pààyàn kiri. Ẹ rí wípé ìkà làwọn ará bí yìí, wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n ń gbè sí ìkàlẹ̀ ẹ̀yìn ni. Wọ́n ní as Muslims, only as Muslims we believe in destiny. Àwọn believe no àyànmọ́. Governor Zulum tells victims during condolence visit during attack that claim 170 lives. Vice President Kashim náà débẹ̀ náà sọ tiwọn. Mo ní ṣé bí ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣe rí lójú àwọn mùsùlùmí lélẹ̀ wípé tó kú ti kú náà nìyẹn, jàre ẹyẹ sunkún mọ́. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Táwọn èèyàn sì bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá sọ pé àwọn tó kú ti kú, àwọn tí ò tí kú tó jẹ́ èèyàn wọn pẹ́ orú arákùnrin tí wọ́n sọ wípé ọmọ 2 ló náà súnmọ́lé tí ò lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀tàn lánàá. Ẹ wo èèyàn kan tó ní èèyàn 12 náà pa nínú ẹbí òun.
n tó máa múnú ẹ̀dùn ní kẹ́ ẹ ṣe ọ̀rọ̀ burúkú tẹ́ ẹ lọ ń sọ yìí tẹ́ ẹ rò pé ẹ fi ń bá wọn kẹ́dùn kì í sọ̀rọ̀ rere mùsùlùmí sí mùsùlùmí náà ni bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ń sọ wípé àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ òdì ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ òdì tẹ́ ń pariwo pé àwọn ará bí ìmúwá fún ẹ̀yìn náà wọ́n ló wà nù kùránì ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ kùránì ó dàpọ̀ ilẹ̀ lálàáfíà ẹ̀ẹ̀ka kùránì ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ka kùránì tẹ́ ẹ̀ mọ kùránì ẹ̀yin lẹ̀ lálàáfíà bóyá ẹ̀kọ́ kùránì ti ń fún yín ní ẹ̀kọ́ fásán kùránì àlàáfíà tẹ́ ẹ̀ pè ní kùránì alálàáfíà ó ti débẹ̀ báyìí ẹ láǹbù yín ẹ mọ̀ páwo ní kó yín pàṣẹ ní fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àní fi ṣàbòsí lórí ìkànnì ṣùgbọ́n ẹ mójútó ra yín ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ yìí náà bá gbọ́ aláwọ̀ akúbà òní bus stop nísìnyí ẹ́ẹ̀lì táwọn èèyàn ó fọ́dá gbé wọ́n sá kábàkábà ní rògbò ń bí wọ́n pariwo aláwọ̀ akúbà ní bus stop n ò sì gbọ́ rí mosque ń bí ní sáìdì Europe tèmi wá mo yóò tí ẹ̀ rí mosque ń bí ìlí mi ò rírí ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ibi tó ti máa kírun o wọ́n máa fún wọn láwọn hall tó ti máa kírun nígbà tó bá fẹ́ ṣe iléyá ṣe nǹkan kan àwọn Mali àwọn Africa àwọn Burkina Faso Senegal tán wà bí ẹ ti rí wọn náà pé wọn yàtọ̀ wọ́n bá múra náà báyìí kò sí yàtọ̀ wọ́n máa fún wọn ní ibi tá ti máa kírun ṣùgbọ́n èmi ò rí mosque bírí o ní sáìdì ibi tèmi wáyé mi ò rí mosque ẹyọ kan rí níbi ìfáàtì kan tí mo kọ́kọ́ rí tó fẹ́ jọ mosque lójú mi wọ́n fi kíní sí ìgbà tí mo béèrè wọ́n ní ibi tán ń sin àwọn èèyàn sí ni mo lọ pé mosque torí bá ṣe kọ́ ó fẹ́ jọ kíní mosque mo rí kíní moon lórí ibẹ̀ mi ò rí mosque bí rí mo gbọ́ aláwọ̀ àgbà kan pè wọ́n rí mi ò gbọ́ rí mùsùlùmí sì pọ̀ ń bí ìran Morocco pọ̀ ń bí Talibani sì pọ̀ ń bí tá ń sọ náà ni wípé mójútó ra ayẹjá wá lọ sọ́dọ̀ kan nú àwọn ọmọ wọ́ọ̀rọ̀ tó wà ń lo èbò ó ní àwọn ti máa ṣe mítìn lórí kíní ti pẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ kó wọ́n ti fẹ́ fẹ́ kó òdì kó wọ́n ti pẹ́ wọ́n sì ti máa sọ fúnjọba ti pẹ́ ẹ bá tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn. I mean, of course, as you probably know, that's my community. That's the place I come from. We share a common geographic, historical, and as I said in my article, consanguineal borders. And the moment the attack happened, I got a lot of calls and texts. Of course, because of the time difference between Atlanta and Nigeria, I didn't get in real time. So when I woke up, the first thing I saw in my phones were these gory photos, these heart-rending videos of spilling from people and houses burning. And typically, I'm very squeamish. I try to avoid looking at gory things because they affect me very deeply. But I made a mistake of opening one of the videos, and I'm still in shock. I'm emotionally distraught. And so that inspired me to write my the update that I did on Facebook, which I shared on my column as well. This, of course, it's just the latest example of the pervasive endemic insecurity in the country, particularly in border communities. And as you probably know, and I think you pointed that out in your introduction, that community shares an international boundary with Benin Republic. And it's a very neglected part of Nigeria. The roads are horrible. There's no electricity. Basic amenities do not exist there. And people there don't feel like they're part of Nigeria. And so when this happened, they actually called the attention of security forces much earlier than this tragedy happened. And it's the consequence of the extremist fanatics who want to convert the people to their own version of Islam. It's a predominantly Muslim society, and they always go there to preach and try to establish a caliphate, one that destabilizes existing structures, traditional structures. The emirs, they preach that they are not proper Muslims and all of that. So they come there every once in a while, episodically, to preach. So the chief, the head of that community, never wants that. He always says they should not preach because they are preaching a very dangerous version of Islam that is strange, that is alien to the people. So he called the attention of the authorities that these people were going to come there to preach because they had actually written a letter to the emir there. The district head is not called an emir, he's a district head, that they were coming to preach at an unspecified time, although they knew that he never wanted them to preach in the town. So he called the attention of the authorities that these guys were coming to preach. But it turned out that someone, we're not very sure how that information got back to them, and they got really enraged, and they actually planned this attack
in a way that made it impossible for a lot of people to escape. The chief of the community was lucky to not be in town when it happened, but these were people who are pretending to be Muslims, wanting to establish some sort of caliphate, but they used the Islam itself as a bait to get the people to come in large numbers. And then they had people stationed in strategic places in case they were escaping or in case security forces were coming. One of the things that struck me about this tragedy was that the chief of the town was proactive enough to call the attention of security forces about the dangers that these homicidal beasts pose to the society, about their preaching, and about the letter he received telling him and the community to be ready for their preaching in spite of his opposition at an unspecified date. Yet, no one proactively took any action to dislodge these people. ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni lẹ́yìn ìgbà tó ṣẹlẹ̀ tán a gbọ́ wípé bóyá àwọn agbófinró tàbí àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ìlọ̀ tí wọ́n gbégbèsè a gbọ́ wípé ìjọba gbégbèsè lórí wọn bóyá kan tiẹ̀ fi kan àbí méjì jófin wípé kan lè kó lẹ́nu iṣẹ́ kan bí léèrè àbí èèyàn kan ni ó sá lọ sọ wípé àwọn mọ̀ ti lọ fi lẹ́tà tá a kọ sí wọn pa fẹ́ wá ṣe wá sí ọ̀ràn wọ́n ti lọ fún àwọn agbófinró kó wọ́n sì já wọn náà ló ta wọn lólobó àwọn kan tí ẹ ń sọ wọ́n ní under my put tó lọ́bẹ̀ náà wọ́n ní wọ́n rè congratulate ara wọn ni wọ́n ló jọ bẹ́ẹ̀ torí àgbọ̀ lẹ́yìn ìgbà tán lọ iná kò sí nǹkan kan gbọ́ wọn náà lámọ̀lẹ̀ lẹ́sìn jihadism wọn náà lọ congratulate ara wọn ni àní sọjọba náà lọ torí ó yẹ kán fi èèyàn jófin wọ́n fún wọn kí gbogbo kinní tó ṣẹlẹ̀ kì í sànà kì í sóni kì í ṣe last month náà ti ń kọ kíní sí wọn páwọn ń bọ̀ wá ṣe wá sí ọ̀ràn tán sì wá fún yín ní lẹ́tà bó wá ni wọ́n ṣe wá gbọ́ padà pé wọ́n ti lọ fẹjọ́ sun àwọn ará bí yìí o ẹ wà gbégbèsè wọn lòun kọ lẹ́tà òun mú lẹ́tà yẹn lọ sọ́dọ̀ Emirates ò gbégbèsè òun WhatsApp àwọn DSS wọn náà gbégbèsè kí lẹ wá ń rò wọ́n kàn rè bọ́n kẹ́dùn ni ẹ̀dùn tán sì rè bọ́n kàn lódò nù wọn mọ̀ dunnú ni wípé n tá a fẹ́ náà rí bá a ṣe fẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń yọ̀ lábẹ́kùn wọn ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá dákun délẹ̀ àmìlẹ̀ ìtinú rùn. And this is not the first time they've actually been around. From my inquiries from the community, they have existed in the forest for years. Initially, they were not violent, but they created their own community there. They have their own equivalent of an emir there, and had not been violent to the community. But people saw that they were stockpiling weapons. Although they lived in the forest, and hadn't done anything to anyone, they were stockpiling weapons, and people got scared. And so they called the attention of security forces to the presence of these elements in the forests. I think that was the first time that a major violence erupted. For calling the attention of security forces of their existence there, they massacred people in the community in their hundreds. That didn't make it to the news at the time because it competed with, I think, other horrible stories coming from other parts of the country. I have no idea why that didn't make it to the national news, but this is not the first time. It's just the first time that it has made it to the national news. So, but at the same time, we still have bandits operating in that same community who kidnap people for money. And the terrorists is not just this so-called Mahmuda. We also have the Lakrawa. So it's not just one sect of terrorists. We have, from my analysis and findings, at least 3 who are like competing for prominence, for presence in that community. ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn jọ kí wá níyàtọ̀ nínú genocide tá à ń pariwo àbí tẹ́ ẹ bá ní kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì ló pọ̀ jù ńbẹ̀ ó dáa wọ́n fẹ́ genocide muslim ńbẹ̀ náà kí ló dé tẹ́ ẹ palariwo síta báyìí. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn já kókòjá lórí gbogbo ọ̀rọ̀ ti Kwara ẹja wa lọ sí ibi tí kò jìnnà síbẹ̀ ìyẹn àwọn tó take preventive measure tán ti ń gbóòórùn ogun tán ti yá ń sáré palẹ̀ ogun mọ́ ní Kogi níbi tán ti ní gómìnà wọn ti pàṣẹ wípé kí wọ́n close kan ti gbogbo ọjà pa àti gbogbo ibùdókọ̀ àwọn ibi tán ti àwọn parks mọ́tò níbo wá gangan ní ṣe gbogbo Kogi ni kí ló fà kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní the Kogi state government wọ́n ní wọ́n ti kéde wípé temporarily ní ọkàn ti gbogbo selected markets and motor parks wọ́n náà níbi tán select ní part of Kogi West níbi tí wàhálà ti sodo sí gangan senatorial district as part of intensified security operations aimed at flushing out terrorists wọ́n náà rí pé wọ́n ti ń rú mọ́ wọn láàrin ọjà àwọn Fúlàní tán daran wá sáàrin jà tán tatata gbogbo ẹ̀ bandits and other criminal elements operating within the state. The announcement was made mú wò wọ́n ní last year nígbà tán fi àwọn Fúlàní joyè
oyè pé kì í ṣe ceremonial oyè o, oyè wípé àwọn jọ nílùú ẹ rántí ẹ ti gbàgbé páwọn jọ nílùú ni tán láwọn mọ̀ kọ́ wọn ní tán máa ṣe ẹ̀ ń fi ìyàn joyè kò tí ì mọ responsibility ẹ̀ ó tó dórí oyè ó wá dórí oyè tán lẹ́ẹ̀mọ̀ sọ fún jurisdiction rẹ̀ ẹsẹ̀ wà bẹ̀rẹ̀ wọ́n sẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí fi wọ́n joyè torí kálàáfíà lè wà sálàáfíà wà wà ń Kogi láti gbà náà. The announcement was made in a press statement issued on Sunday, February 8, ìyẹn lónìí, by the State Commissioner for Information and Communication, Kingsley Fanwo. When he said the measure support ongoing clearance operation being carried out in collaboration with the Office of the National Security Advisor and the heads of security agency in Kogi. According to the statement, the temporary closures are intended to cut off logistics, restrict the movement of consumables, and deny criminal elements and their informant access to food supplies and other forms of OTEDA. Sáìsì bàbá wa Awólọ́wọ̀ lò fún wọn náà fẹ́ lò torí wọ́n náà kófìrí wípé àwọn kan wà ilé tí ikún ni wọ́n ti fi òwe lépo dí etí wọ́n ní àwọn ọjà agbègbè tán sì ti lọ ń ra àwọn nǹkan ìfún wọn rèé wọ́n ní kàn ti pa náà sáwọn èèyàn rajà wọ́n ra oúnjẹ sílé sá kẹ́ tó ti pa sáwọn wà ní mọ́lé wọn àwọn wèrè náà informant náà sáà. Wọ́n ní Lọ́kọ́jà local government area, the affected location include Oshokosoko and the motor park as well as Lakura. The directive affects selected communities. Wọ́n ní Jakura, Ọ̀gàgbọ̀n, Àgbàjà, Àtàwà, Ọbàjánà, Àpáta Abugi, Àmọ́mì, Ebè, Budon, where markets and motor parks will remain closed for the duration of the operations. One of them operating there. In Kababunu local government area, the temporary closure applies to markets, motor parks in Ikebunu. Àbárẹ̀ èèyàn kankan náà àwọn Fúlàní ìtàbáwọn ẹgbẹ́ wọn tán ní àwọn ònígbà kọ́mọ̀ tí ọjà ẹ fura sí wọn kẹ́ kó wọn kẹ́ mú wọn. Ó bẹ́tà kán ti bàbá ìjú kán kó yín lọ kẹ́ wá mọ́ bẹ̀bẹ̀ owó ránsọ́ọ̀mù. Àbẹ́rẹ́ àwọn kan tán fìbọn fọ́ lórí tán fìbọn gbá orí wọn náà Abala Lerefe. Wọ́n ní for Yadra West local government area, affected communities include Okoloke, Ìsànlú, Ẹ̀sà, Ọ̀kúnràn, Ọ̀gbẹ́, forgive me, bí mo ṣe ń gbé Èjìbà, Odò Ẹ̀rì, Ìgbàrúkù, Ìyámẹ́rin, Ọ̀gà, Omi, Odò Àrà àti Òkè Èrè, where markets and motor parks have also been shut temporarily. From Wade in Yadra East local government area, the closures cover Irunda Ile, Iye, Ilotin, Igada, Odogbe, and Ilafin. Wọ́n ṣàkó gbogbo ẹjọ́, so forgive me for spelling it anyhow. Ṣùgbọ́n approach yìí ó dùn mí nínú prevention is better than cure. Ó dáa kí wọ́n prevent ẹ̀ kan tí àwọn ṣọ́ọ̀bù yìí pa jù. Káwá mọ̀ jí wọn gbé lọ ẹjá kò mẹ́ ẹjá sáré yà nínú entertainment ẹjá yà lọ́dọ̀ tú bàbá Two Face níbi tó ti ganu sí máìkì ó ní kọ́mọ́ disrespect Fẹlá o kọ́mọ́ compare Wizkid mọ̀ Fẹlá ó sì ní láàrin àwọn olórin tán gbilẹ̀ tán gbalégboko lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìkáàkiri àgbáyé even beyond Nigerian border ó ní òun Mark Burna Boy gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá wọn ó ní bó ṣe sọ ọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ torí inú tún lè bí àwọn Wizkid FC báyìí. It's ridiculous to start doing something like that. So I don't get work. I'll come Saturday. Compare. I'll come Saturday. Everybody great on their own terms, on their own level. You understand what I'm saying? I can never be you, Shehu. You can never be me. And it is this simple concept that some people cannot seem to grasp. It's mind-boggling how many people are even actually engaging and precious time to the. For me, they're very ridiculous. You understand what I'm saying? No two human beings are the same for this world. And with that concept alone, I don't know why I would now say, oh, Wizkid big pass Fela or Fela big pass. It's mind-boggling, to be honest with you. So for me, from my own standpoint, there's nothing to talk about there. Fela is Fela. Wizkid is Wizkid. And that's the simple truth that many people just cannot grasp. It's a joke. There's no basis. There's nothing to talk about. Fela is a great. You understand what I'm saying? And Wizkid is doing well in his own time and in his own game. You understand? So it's outright. First of all, it's apart from say, okay, it's disrespectful self to do that to Fela, But at the same time, it's also unfair on Wizkid
to be doing that. Because somebody could just vex now. Say, which kind of TV this? Why you want to compare yourself to, you know? And this talk start happening, and these things skyrocket, and it's skyballing into something uncontrollable. Ó dáa kábọ̀ àpẹ̀jú ń bẹ́ẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ bàbá yìí tó ń jẹ́ kó yé wa lórí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Amẹ́ríkà àti Nàìjíríà. Wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ ń expect àbí tẹ́ ń gbé kiri wípé wọ́n ti kó àwọn ológun wá, wọ́n lé ológun intelligence náà kó wá o. Wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n kó bọ̀n kó àdá wá o. Wọ́n ní ológun intelligence ni wọ́n mọ níwọ̀nba òpéréte ni wọ́n bá ń tẹ̀ sí kan ṣàlàyé fún wa bá bá dé káwa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ẹni tó ní gbogbo àwọn ọ̀gá refinery NNPC ló yẹ kán gbé sẹ́wọ̀n. It is not actually really the first time that we have Americans or agencies from there coming to work with us towards operations, but particularly for internal security operations, this is about the first time. I think the first time they came was when they sent the detachments to come train our troops going to Liberia, you know, during the time of General Malu, late General Malu, when he was the chief of army staff. And that's to say that it is not the first time in the recent that we are having a working relationship or strategic partnership towards security challenges, either within or outside the country. However, I will state categorically that this is based on agreement between Nigeria and United States of America, and I expect, and we should expect a lot benefit from it, in the sense that I will say we had been in this situation for over 2 decades, and at the point it appeared as if we are not making enough effort to tackle it decisively to a reasonable level, such that, you know, it will not appear as if we are helpless. And they had to come in. I think that one is the small history. So what do we do? What are they offering? And what are we discussing with them? From the best of my knowledge, what I gathered is we are discussing almost about intelligence gathering and then providing us with necessary intelligence so that we on the ground can use it appropriately and decisively. And I think that is good, because from the bombing of some of the locations around against the Lakurawas around Sokoto area, you can see that, or we all saw that, yes, they hit the target. From me, I am rest assured that they hit the target, and then the objective was achieved. And it went a long way in achieving the objective. Why? Because we realized that the group there were dissipated, and that is the impact we are seeing in most parts of the country now, particularly their route from that area through the north central to some place like Benue. So if we now agree with them and support the initiative and the agreement, it is going to go a long way over time to help us. But that does not mean that we should not have our own indigenous initiative to support, to package it up. And that is what some of us are now soliciting, to ensure that as this effort, this partnership is on, we also come with our own indigenous security arrangement package to ensure that we have a total, or good success at the end of the day in the next couple of years. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjá wá lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ Bàdàkúnlé. Wọ́n ní I expect all previous GMDs of NNPC to be jailed for colossal refinery loss lẹ́yìn ìgbà tí olórí wọn ní ìsìn Bọ̀dà Báyọ̀ Ojúlárí ọ̀rẹ́ òdènú tán sọ wípé àwọn loss àti pé refinery yẹn ò lè ṣe rere mọ́. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́ ọmọ sí sọ. Thank you very much. We are back. I've invested so much in the last 23 years. My passion and emotions on the waste and wastages in the oil and gas industry in Nigeria. I think I saw a ray of hope when I heard Bayo Ojulari speaking 4 days ago to one of your stars here. And I was very elated. I said, for the first time in my lifetime, am I hearing the truth from the seat of NNPC? He's the first GMD from 2007 to date that we say the truth. Anybody check, every GMD comes there, they will tell you they will make heavens to come, paradise will be here. One even told us that in 2 years he will fix the refinery. Another one came and said, the staff can fix it. Porako refinery, they never fix it. So now for the first time, I felt very relieved. In fact, that's why I'm happy you people invited me to hear a thing like that from Ojulari. The only snag is, and we must praise him also for audaciously saying Dangote refinery has come to save the country oil and gas sector. The energy security of this country we have secured it. That's why I wrote an article recently, which came out yesterday, that the end of fuel import regime is here. Now to go to his statement, to Bayo Ojulari's statement that the refinery rehabilitation has been colossal waste over the year. Yes, it's true. In fact, it was really. I don't expect all the previous GMD
who plunge us into that to be free in their homes. They should be in jail by now because they cannot say they didn't know. When we want them not to do it in 2018-19, not to go ahead, they say, oh, we are not, we are against Baba Buhari. That was what they said. So now that they have wasted all that money, we should go with forensic auditor to trace where every kobo has gone to. Because I believe Maria Technimont, the consultant, we give account of how much they got. All the subcontractor, how much they got, we must know. President Tinubu must not look away on this matter. It will continue to reoccur. Because we told them not to do it, that it will not work, that government cannot run refineries. Go back. Google does not tell lie. Go and see all my articles when I said Kachuku should resign for the following 10 reasons. It's there on Google. So now, I don't want Bayo Ojulari to make another expensive mistake after he has done very well now. He should not go and be engaging any Chinese on technical partnership. It's wrong. Bayo Ojulari should prepare all the documents of the refineries, the 3, and hand them over to National Council on Privatization. Go and check the law. BP, National Council on Privatization, has power to sell our assets in this country. That is privatization or liquidation, any language you want to call it. Yes, sell them, privatize them as they are to core investors. LLNG is 51% owned by Shell, Total, and ENI. So they take control. If they want to invest $10 million, they will say 49% bring your own. If you don't bring, they carry you, they charge you for that carriage. Carriage means you're supposed to bring 4.9 million, you didn't bring. They put it on your behalf, they charge you, you sign. Ask, that's how it is done. So now we privatize LME Petrochemical owned by government. It was not working. We privatized it 2006, 2007 to Indorama of Indonesia. They have a big petrochemical plant in Indonesia. I was physically there. They have in Thailand. Big. They bought it. They bought majority share of LME Petrochemical. Today, they have turned it to a fortune. Government still have share, but they take lead. We try to privatize Ajaokuta on core investors from concession to full privatization. It was not concluded before Yar'Adua came. And they drove away the concessionaire holder. What it cost this country $490 million in penalty, arbitration award. And Baba Buhari, they paid that money before they left office. Inti bá gbọ́n tí bàbá ń sọ dáadáa ó lágbára o Ajaokuta yẹn ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká ti mú ná. So wọ́n tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ privatization ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa náà la máa pariwo pé kán mọ̀ ta àwọn nǹkan ìní. Ṣùgbọ́n wọ́n ní títà rẹ̀ kì í ṣe pé bí ẹni pé wọ́n ta ogún. Bí ìgbà tó jẹ́ wípé wọ́n pe àwọn partners wá ni. Ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ tá àyà sọ fún wa lórí ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan tí ń rọ̀nù hospitality tí ń rọ̀nù 4-star hotel kan. Ń ló ní o ṣùgbọ́n ó fa àwọn èèyàn sí díẹ̀. Ó fi bá wọn dá partnership ẹni wípé wọ́n jọ ní. Bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó bá gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ wọ́n máa rọ̀nù ẹ̀ dáhùn. Ṣùgbọ́n nígbà tán ti wá bẹ̀rẹ̀ Ajaokuta Buhari tún wá san owó ìtanràn nítorí wọ́n ti tọwọ́ bọ̀wé already. Nítorí pé Buhari ò fẹ́ kó ṣiṣẹ́ abẹ́ ẹ̀ráyé lóde. Ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ kan ta NNPC èmi tẹ̀ rò pé wọ́n ní NNPC gan pé ó ti di NNPC PLC pé wọ́n ti ta díẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n kàn ń tan wàṣà. Ó dá àmọ́ retí dán tí bọ̀dà Báyọ̀ Ojúlárí tán fẹ́ pa ṣùgbọ́n kán rántí fi àwọn tó ti jẹ GMD sẹ́yìn kán fi wọ́n sí inú àhámọ́ o kán fi yà jẹ wọ́n tó rán tan ọmọ Nàìjíríà dékòrí tàtà dé yìí. Sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí ti Mele Kyari yẹn kò gbọ́dọ̀ lọ láì jìyà toró tún dá ọjọ́ sí pé yóò ṣiṣẹ́ kò sì ṣiṣẹ́. Èmi náà ń wò ó pé ó ti pẹ́ jù ó yẹ kí wọ́n fi ìyà tó tọ́ jẹ àwọn tí wọ́n mọ̀ wípé kíní yìí ò lè ṣiṣẹ́ tán sì ń gbà kí ìjọba ná owó rọ̀gùnrọ̀gùn síbẹ̀ fìlà gan bínú. Ó dá ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ IPOB níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé kò ní sí síta tó mọ̀ nítorí wọ́n ní Nnamdi Kanu ti pálàṣẹ fún wọn wípé kán káńsù gbogbo síta tó mọ̀ níwọ̀n wà ní káńsù ẹ̀. Èwo ni síta tó tí ò dá nǹkan kan fún ẹ tún fi ń pa àwọn èèyàn ni. Àwa la ní gómìnà Anambra aláṣejù Soludo ṣùgbọ́n ó stand sí wọn lọ́rùn ní wípé sẹ́ ẹ fi ń kó bára yín ni ìjọba ò ràn yín ọdún tẹ́ ti ń pariwo síta tó ń ṣèjọba dá yín lóhùn. Ẹ wo iye ẹ̀mí tó ti sùn sí. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ọmọ sí sọ̀rọ̀. Good morning, good afternoon, good evening, dear friends all over the world. Today is 7th of February 2026. This information is coming from the table of Triple General Igwe Botozo and the Major General Gento de Yahoo and all the 40 state commanders in Biafra land.
as the information reaching to my table to inform all Biafrans, order from the highest command of the Biafra Restoration Movement, Onyendu Mazinam Dekano, has reached us that Monday sit at home is cancelled from today. Sit at home is a voluntarily and will not be enforced henceforth. Last Monday, sit at home, February 2nd of February, sit at home was a one-off event due to the Soludo's stupidity and will not happen again. Onitsha traders are Biafrans, and our children must return to school on Mondays, as commanded by our able leader, Mazi Nnamdi Kanu. Our job as guidance of Biafra land is to keep away Fulani terrorists from our land. That is the task our supreme leader, Mazi Nnamdi Kanu, gives us, and we must follow it to the letter. No enforcement will be tolerated henceforth. Our traders should decide if they want to open or not. Any intimidation from Soludo or any government will force us to react. If Soludo is as stupid to lock down any shop in Onitsha, his family, house, and that of his in-laws will be destroyed too. We are peaceful people defending our land from danger with us, and we make no apology for that. Igbo politicians and the Nigerians should pray nothing happens to our supreme leader, Onyendu Mazi Nnamdi Kanu, because we would bring every politician children down and Nigeria will burn. Our people should see what is happening in Yoruba land as an example of what happens to a lazy, cowardly people. Our supreme leader, Mazi Nnamdi Kanu, secured our land by setting up Eastern Security Network, and we should all be grateful to him. And the Biafra Defense Forces, Biafra Liberation Army, Naval, and the Air Force. Rí pé ó yá àwọn aláwàdà kẹ́ríkẹ́rí wọ́n lè mọ̀ dákọ̀ Yorùbá sí àwọn ọ̀dẹ̀. Kí ni gbogbo wèrè tẹ́ ń kó kiri? Naval yín dà, Air Force yín dà. Tẹ́ ẹ̀ bá ti tọ́ wa nítọ́ yín, ọ̀rọ̀ wa tẹ́ ẹ sọ ló jẹ́ ká fẹ́ sọ̀rọ̀ sí yín. Ṣùgbọ́n àráàyè tí yín. Ó dá káàbọ̀ padà mọ́jà pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n orí òye ọ̀rọ̀ òye wọn kan wá kẹ́kọ̀ọ́ bọ́ sí ń jàjà agbára òmìnira lọ́wọ́ Yorùbá. Ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn congressman Riley Murray tí àwọn èèyàn gbé nípa rẹ̀ lọ́jọ́ sí wípé wọ́n ló sọ wípé kí wọ́n pín Nàìjíríà. Ó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní in fact at this time pínpín Nàìjíríà máa destabilize Nàìjíríà ni mo ní ẹni agbójú okùn lé òjàre àgbà. Ó ní I have travelled to Nigeria and engaged in multiple high-level meetings with the Nigerian officials, the church, aid groups across the country and the IDPs to get a better understanding of the rampant persecution of Nigeria, of the Christians in Nigeria. In my discussions, the idea of dividing the country has not come up. Ó lóun ò tí ì sọ bẹ́ẹ̀ o in any serious way. Àwọn èèyàn tó wá ní bó ṣe sọ yẹn náà wípé ó ní it has not come up in any serious way. Pé kò sọ pé it has not come up bẹ́ẹ̀ kò serious múlẹ̀. Ibi gbogbo wa fojú sínú efforts to embolden separatists, hurt Nigerians, hurt Christians in Nigeria, especially in the north and middle belt. A destabilized Nigeria would embolden terrorists and make Christian less safe in Nigeria and across the continent. Àwọn èèyàn ní òmò tó sọ, àwọn èèyàn ní òmò tí ń sọ. Mo lẹ́yìn tẹ́ tí ń yìn láti jọ yìí tó ń gbèjà yín ní òmò tí ń sọ mọ́. I remain committed to working to save the lives of our brothers and sisters in Christ, and for that matter, all Nigerians suffering from the instability wrought by terrorists throughout Nigeria. The US and the Nigeria have just entered into a security cooperation agreement, and that is an important step in tackling the violence in Nigeria and deepening and strengthening the bilateral relationship between our great nations. Wọ́n ní for now, àwọn ò tí ì sọ̀rọ̀ débi pínpín Nàìjíríà. Wọ́n ní kọ́kọ́ fẹ́ báyìí gbọ̀n yànù náà. Àwọn Nàìjíríà sì ní the only way tẹ́ fi lè bá gbọ̀n yànù nìkan pín páwọn tí ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà yìí kí sáwọn tó yẹ ká mọ̀ bá gbé pọ̀. Mo ti sọ wípé àwọn ará bíi ìwọ̀nba náà lè ṣe ń bẹ̀ o, ìwọ̀nba náà lè ṣe o.
oníkálukú ló máa take destiny ẹ̀ into his hands. Ọwọ́ àti orí tébù lódòdẹ ní gbogbo kìíní. Ẹ rí táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ní ó dá a fẹ́ ṣe referendum, a fẹ́ ṣe kìíní kan ní ìsìn, ẹ rí pé wọ́n máa gbèsè wọn lẹ́yìn. Àti wípé àwọn náà ìbérò kan ń fọgbọ́n ṣe ni, nítorí àwọn Haúsá ti fẹ̀sùn kàn wọ́n tẹ́lẹ̀, ká tó wá láwọn náà tún látún bá ń di wípé wọ́n ń pariwo wípé pín Nàìjíríà. Wọ́n sì ti fẹ̀sùn kàn wọ́n tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n ti dájọ́ sí pé 2005 ní expiration. USA náà sọ bẹ́ẹ̀ báyìí. So mo rò pé bóyá yẹn náà fẹ́ kán ká mọ́ wọn lẹ́nu. Anyway, ẹjọ́ yìí di ẹjọ́ ẹni ká mọ́ dá, ó dọwọ́ wa o. The ball is in our court. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ Bọ̀dà Báyọ̀ níbi tán ti sọ wípé gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ kán fọwọ́ sí electoral transmission pé wọ́n ṣe deal pẹ̀lú àwọn coup plotters wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Olódòdẹ. Ó ní ìjìyà yẹn ló yẹ kán fáwọn náà torí coup plotters làwọn náà, democracy coup plotters làwọn náà, àwọn tí wọ́n ṣètò ológun. Ṣùgbọ́n kíní ti jáde, Akpabio ti jáde, ó ní àwọn ò ní dáwọn critics lóhùn. Lẹ́tà tán mú wá sí ọ́fíìsì òun pé wọ́n kàn sí rí wá ní o, pé táwọn ó ṣe làwọn ó ṣe. Olódà àwọn ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Bọ̀dà Adébáyọ̀. Institutions. Democracy breathes through such interrogation. But I don't think citizens are free to abuse the legislature. I'll give you an example. There is a man who heads one NGO, or a CSO. He was on television the other day. He was abusing the current Nigerian Senate that he makes money from. And he said that the Senate is the worst since the world was founded. And he's judging us by something that is incoherent. Electoral Act amendment that is incompleted. We have not completed it, but they are already on television. You see all sort of panels. Because they don't understand lawmaking. They don't even know that even the one in the Senate is not completed until we look at the votes and proceedings. So, when we bring out the votes and proceedings, any senator has a right to rise up and say, on clause 3, this was what we agreed upon. And if those who are recording through the verbatim recorder disagree or agree, we amend it before we approve the votes and proceedings. That is the only time you can now talk about what the Senate has done or what the Senate has not done. But already people are on television abusing the Senate, talking about the Senate, even when what we did has not yet been approved by the same Senate. It's incomplete. Your Excellency, see how you are better than us. Once you decide, nobody will question and they will understand. But in our own case, we have so many processes, from moving the motion, from bringing it up, going to passing through second reading, and then going to public hearing, coming back to this, and even in votes and proceedings that are yet to be approved, people are already concluding. I can't talk because I only hold the gavel, and I drop when they tell me to drop. When they say aye, if they say nay, I will not drop the gavel. Am I right or wrong? But I can still drop it and shout that the nays have it. But in this case, we are yet to complete the process. So why are people setting up panels in all television studios and then abusing, and then people have become mouth legislators? Go and contest election if you want to talk about lawmaking, and go and join them and make the law. People who have never even done like Senator Bob did over a century ago. None of them has even been elected councillor yet, but they are on television abusing senators, abusing members of the legislature. But I leave them to God. We will not be intimidated. We will do what is right for this country. Ó láti gbọ́ lẹ́nu Akpabio yìí o, jurisdiction kan, constituency kan náà ló ní kó rè represent àwọn. Wọ́n ti gbàgbé pé àwọn èèyàn ló ní kàn rè represent àwọn. Ó ń bú àwọn èèyàn ní ìsìn pé kàn náà rè gbégbá dìbò. Ó dáa, bó ti jẹ́ wípé òun náà lè mọ́ ní criteria láti padà wá mọ́, bóyá the last year tó fẹ́ ṣe náà rè. Ṣùgbọ́n ó ti gbàgbé pé òun náà ọmọ òun ó wà á dìbò. Ó dá ìjà tẹ̀ iwájú Bọ̀dà Adébáyọ̀, wọ́n náà ní èsì fún. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń sọ̀rọ̀ báyìí, wọ́n ní country tí wọ́n bí coup plotters ni. The issue at hand is that we have a duty to strengthen our democracy, especially at a time when the government is announcing to us that they've discovered a coup and they're trying to punish the coup plotters. So the reason why we support the government in punishing the coup plotters is that the coup plotters are trying to undermine our democracy. So those who are in the Senate are also trying to undermine our democracy by misusing the legislative advantage that they have.
We have a problem with the Electoral Act 2022 as it is. There are many problems there, but one of which has consensus is that we need to give statutory backing to the initiative of INEC to transmit election results from the polling unit straight to their portal, which is the IRF. On many occasions, poll clerks will not do it. Presiding officers will not do it, and it becomes a problem. When you challenge it in court, the Supreme Court has said anything that is not contained in the Electoral Act is a mere suggestion, so they don't have to follow it. So the Senate had a duty to just let that language be. And there were public hearings, committees, all things done, and we all agreed. Both the majority, that Madam Modu mentioned, and the minority, everybody agreed that we should mandate INEC officials, once they get the result from EC8, to transmit it immediately, real time, right there, to IRF. There is no ambiguity there. There's no reason to remove it. The problem that they have is that they are afraid of the people. They are afraid of a system that is free from manipulation. There is no pretending that you don't understand English anymore. The English is simple. Right now, INEC has it as a policy, but some of the officials may, for one reason or the other, not comply. And if they don't comply, between the place where the polling unit where the result is issued and the RA where you are doing collation and the other stages of collation up to, in the case of presidential election which are contested, the result changes, and it's very clear. Sometimes it's not the reason why you win or lost, but it always has an impact. What do you make of the fact that the Senate President said that we're jumping the gun, the process is yet incomplete? The Senate President has not taken time to understand the legislative process. Every stage of the legislative process attracts scrutiny. What he's done is that they did a setback. The provision was already there. And when they were reading, they adopted the old provision. Retain the 22 transfer. Yes, which at that stage, what he is saying that we should wait till votes and proceedings, that's a highly responsible statement to make. One, the moment you pull a gun out, pointing the gun at me, that's the time I have to react. You can't say, oh, but I have not put the trigger. When you put the trigger, it's too late. Once you show the intention to not hearken to the voice of the Nigerian people, to do something other than what the Nigerian people want, the Nigerian people have a right to make that Senate chamber ungovernable for you to realize that you are in that Senate chamber on the strength of the will of the Nigerian people. And that if you want to do houseboy for somebody or serve their interests, do that in your personal capacity. But not at a time when we are trying to pass the most important amendment in our generation. There is no reason why anyone will waste time to debate the issue. We need that real-time electronic transmission of results. We needed it years ago, but at least we need it now. And let me explain Adamadu's Brighter Grammar Book 1 that he's doing there. The real time is when the result happens. The word real time is a digital language. It came from computer. What real time means is that if I send you money at 2 o'clock through a bank payment system, if you get it at 2 o'clock, 2 seconds past 2 o'clock, it's real time. If you get it in the night, it's no longer real time. What they are trying to do, and if real time is disturbing them because some of them went to evening classes or whatever, they should change the language to immediate. What we want is this. One problem, the legislation is not saying, the provision is not saying that there should be transmission of votes. It is the results. So other argument is a red herring. Whether you are voting electronically or not is not relevant. The requirement is not transmission of votes, it's transmission of results. And the real time for the results is the moment you derive the result and your agents and the officers sign it. That time is the real time. And the real time in one polling unit is not the real time in another polling unit. So you collect results in Gwagwalada and you finish at Gwagwalada Primary School and you finish at 5 p.m. They must still be voting in Kuje. Good. But by that 5 p.m., real time, the legal obligation on that agent to transmit it has arisen. And if he doesn't do it, it's violating the law. If he does it, and there are some people are crying about bandwidth and all of that, if he does it and it's hanging in the air, that's not your problem. Because once you send it, you can't recall it. Yeah. And as IRF works,
Sometimes this data gets uploaded overnight, over the weekend. That's not a problem because we know that you have uploaded it in our presence and all the agents are happy. Then we wait to download it at the IRF. If you do it on Saturday, we see it on Monday, we know that no Jupiter can change it. Seize this opportunity to warn Senator Godswill Akpabio, Speaker Abbas, those who work in the National Assembly, and President Tinubu. I can tell you, we are extremely serious and sensitive about this electronic transmission. And if they want the democracy to end on this subject, we will give it to them. They must put it, because that's what the people want. Or they should resign and leave the place. If they think we are going to make noise for 2-3 days and forget about it, we are not. If you don't do electronic transmission, if you don't put it in law, this election will not hold. And the government will leave. They must put it. We are not joking. If we have to do whatever it takes to make them do it legally, because they are not acting legally, so we do pragmatically. I can tell you, we are gentle, we love the country, we want the system to run, but if they play a monkey game with us on this issue of electronic transmission, I don't mind to contest an election that is free and fair and I lose. I will salute the winner. But if you want to turn yourself to a set of electoral bandits and hijack every opportunity that the people want for peaceful improvement of our lot, anyone who is sketching and dancing around the issue of electronic transition definitely has shown you the first warning that they don't want free and fair election. Last election, that is not the reason why I lost, but it is a major reason. The vote that I got in the polling units in one particular state, 122,000, the one INEC announced is 22,000. If there was electronic transmission, that issue will not occur. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ó fẹ́ dàbí ìdúnkùkù lájà ìdúnkòkò bọ́n bá ti mú sẹ́ kọ́mọ́ retí wípé yóò sí election kankan wáyé jẹ́ bẹ́ẹ̀ kán rè múra jàlẹ̀ abẹ́ẹ̀rí ẹ rántí pé bàbá yìí náà ló sọ wípé béèyàn kankan bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí Boko Haram headquarter wọn wípé Aso Rock ni ó ti dáhùn nítorí pé àwọn èèyàn wọn wà bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé láti gbà yẹn torí pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ ẹja mọ owó eléyìí náà tán ti sọ wípé kò ní selection mọ́ bá ṣe tẹ́ẹ̀sì ti gbọ́ lẹ́nu Akpabio tó ní àwọn ò ní dán lóhùn ká mọ̀ wò ó wọ́n ti draw battle wọ́n ti fàlà èèyàn kan ti pa tèèyàn kan rẹ̀ á wò ó tẹ́nìkejì bá pa tiẹ̀ náà rẹ̀ káwa wo bíjà ó sì sọ. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja tẹ̀síwájú ẹja wá dé Rivers State níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé Wike bẹ̀rẹ̀ sí í gégùn fún gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá sọ wípé ní tó ń ṣe fúnfún bàárà ò dáa pàápàá jùlọ lára àwọn akẹgbẹ́ òun táwọn ti jọ jẹ́ gómìnà rí tán wá jẹ́ godfather ní ìsìn wípé kì í san fẹ́ san kì í wọ̀ fọwọ́ ọmọ rí igbá kan ìrídìí jókòó wípé àbàtà alágẹmọ́ bá dá lóòsà òkè ìgbà o wípé ohun tó ń sọ kárò rọ̀ mọ́ o ìbú tó ń gé lónìí kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ o nítorí wípé òun ti fi kúsà bẹ̀rẹ̀ sí gégùn wípé n tó ṣẹlẹ̀ sóhun n tí Fubara fojú òun rí làwọn gọ́sàn wọn náà fojú wọn rí mo ní ẹni lérú tọ̀ ibà màámi ti sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ gbogbo ìlàkàkà Wike bọ́n ṣe dá rédíò station lẹ̀ tí Fubara sì ń wòran tí ò gbégbèsè ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí Wike sí náà ibi tó ti gégùn àti ibi tó ti inaugurate radio station. End of every other state as they are watching us all over the places now they are not happy. May them not be happy. May them not be happy. Today is not a dancing day. The musician cannot tempt us today. Spiritually, we have been told not to dance. So let me leave it there. So don't be tempting me. That's what the Bible says. Satan gave thee behind me. So, but let me tell you one thing. And I say today, being 7th of February, whoever is watching this program, whether you're a senator, whether you're a House of Rep member, whether you're a minister, or whether you're a governor, and you support betrayers, people will continue to betray you in life. Let me say it again. Whether you're a senator, whether you're a member of House of Representatives, whether you're a minister, and whether you're a governor, you sit down and support those who betray. Betrayal is your portion. Betrayal is your portion. Betrayal is your portion. And the day you be betrayed, you will not have mouth to say anything. There you will collapse. And there you will go. And they will announce, so people have died. Because that is the seed that you planted. Whatever you plant, you reap. Whatever you sow, you reap. So since you are sowing betrayal, betrayal will follow you everywhere. I have told you, and don't take it for granted. Watch. Watch. Every governor who is doing second tenure, who has ambition to put a structure and is supporting betrayal,
you will never survive it. You will never survive it. Betrayal will follow you. From the day your successor comes in, my own took so many months, your own will start immediately that the president has been inaugurated. That is what the gods of the land have told me to tell all of you. And what I tell you is the truth. Professor! Òun náà láti gbọ́ lẹ́nu the god of the land tí òun gan ti fẹ́ di god kékeré lé wọn lórí ní rivers. Ó ní wọ́n sọ fóun kó mọ́jò nínú ẹ̀mí. Ó ní wọ́n ríran sóhun. Ó náà fẹ́ tẹ́ǹtì òun. Ẹ mọ́ fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣeré, ẹ mọ́ fi ṣàwàdà. Ẹ rí bí ṣe ń gégùn lé wọn lórí, inú rẹ̀ ò dùn. Ẹ já wá lọ síbi tí wọ́n ti inaugurate tán ti launch radio station. I received messages from all over the 6,866 units of Rivers State. We are ready for this job. We are ready for 2027. You don't to start over again. Allow the press to come in now. Allow the press. Press. Hello. Yes, let's see. This is the state of art studio. I made my comparison. There's nothing like this in the state. And from here, you can conduct various interviews. This is not only the studio, that's the second one at the other end. And we have a unit for maintenance. This is a complete studio. We transmitted from here at the point. And when we finished the activities, we felt there was no need to continue. So, for terms of communication, we are ready. And this place is there to help us. This is... Let's just... Nothing like that. Chief. Chairman of Elders. Chief, you can see you from the other mic. It's tinted. How come we can't be catching job? Give us news. Ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Fubara níbi táwọn èèyàn ti ń sọ fún wípé ó yí ọ̀dẹ̀ ó mú mi ọ̀dẹ̀ sì ni kò náwó kò kówó síta ìgbà wo ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ campaign nígbà tí ẹni tó fẹ́ ba ojú ẹ̀jẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ òun wá ń tẹ̀lé lọ pé ó ń kówó lọ ṣọ́ọ̀ṣì pé ṣé ṣọ́ọ̀ṣì jẹ́ extension of Rivers State government ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ká tó wá lọ sọ́dọ̀ ẹni tó kì fún Fubara gan wípé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé kò mọ̀ tí ń ṣe. Make una tell the governor of Rivers State, Sasimila Fubara, say politics don't start. Make he release money. Make he bring out money. The crowd when they follow Wike so now money that they pursue. Make he bring out money. Make he stop that they do this church thing. Rivers State government has not be church, not be church auditorium, not be extension of Salvation Ministry. Make una try to bring money and make people work for him. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn gbọ́ sí ọ̀dẹ̀ sí Fubara àbí ó smart àbí strategize àbí ó fi ṣe ọ̀rọ̀ eégún tó bá kọ́kọ́ jó ìran ní owó gbẹ̀yìn ẹgbọ́ àwọn èrò yìí tó bá di pé Wike ò ní rówó fún wọn mọ́ ọ̀dọ̀ ta náà máa padà sí sọ́dọ̀ Fubara ni ṣé last resort ni Fubara fẹ́ fi ṣe ni só ń retí kówó tán lọ́wọ́ Wike kó n tó bẹ̀rẹ̀ tó ní só ń retí kójò Wike kó dá kí òjò tó ń tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ ni àbí ó ń retí òjò ẹ̀sìn Wike ó ra àmọ̀ ní ìsìn ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu bàbá yìí. How do you from Fubara's incompetence, from Fubara's docility, from Fubara's naivety, from Fubara's inability to put his house in order, from Fubara's lack of political acumen, just Fubara donated his right to talk to the president. Please explain. It was Fubara the first one that actually ran to the president in the first time to call them for a peace meeting. It was Fubara. Look, in fact, I'm sure the president was very disappointed in Fubara. Wow. Because if you look at events after the lifting of the emergency rule in Rivers State and his statement, and how the APC leadership rallied around Fubara, one would have thought Fubara would have learned his lessons after 6 months in exile. They rallied around him. They served him the ball, the net, the goalpost. The goalkeeper that was supposed to be Wike was already running around the midfield and momentarily lost focus. All that was required was for Fubara to just kick the ball into the net. And he turned around and shot the ball right back into the field, into Wike's hands. The secretary of the party, APC, issued a stern warning National Secretary to Minister Wike to say, look, you are not resigning as minister. Since you have just with Rivers, or leave the governor alone. The question is, what did the governor do? How did he seize this opportunity to immediately concretize his hold on the APC structure, display the level of competence and sagacity that could have divided the president's attention to say, okay, at this stage, I'm known to throw Wike under the bus, but you guys must coexist together on the same table. He didn't do that. He went to bed
Look, the day he was declared leader of the party, first by the national chairman, and then the secretary, and many other stakeholders. The kind of rally Fubara should have organized in Port Harcourt should have been the mother of all rallies, where his allies like Secondus, Limegba, and the other group would have decamped with him to the APC. Sorry, Majid, let me. abẹ́ẹ̀ rí o wọ́n ní Fubara ti lose ẹ̀ ó ti lose gáàdì àwọn àmọ́ òwòbóyò náà ní ọ̀nà míì tó fẹ́ gbà yọ bóyá ó ní kọ́nà tó náà ti fẹ́ tún yọ padà ṣùgbọ́n wọ́n ti spoon feed ẹ̀ jù ó ti rí opportunity lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ò sọ̀ fún Fubara. Wike sì rèé ó ń jàporó lóòótọ́ ó ń dun Wike bó ṣe yẹ kó rówó kọ́ ló ṣe rówó torí ẹ̀ ló ṣe ń gégùn káàkiri ó ń dun o wọ́n ń dájọ́ ni o wọ́n ń dájọ́ contribution ní gbogbo ń tẹ́ rí tí wọ́n jọra ń fi ṣe yẹn oníkálukú ló ń dá tiẹ̀. Wọ́n ti gbàgbé gbogbo politics tán play fúnra wọn Nàìjíríà báre olódò dẹ́ bá ti wọlé tán wọ́n á fẹ́ kéèyàn tí wọ́n wà ń bẹ̀ kán lè rí àjọ kó tí ò bá sì ṣe èèyàn wọn ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà wọn ní rájọ kó káwá mọ̀ wọ̀nà tí Fubara fẹ́ gbà. Ó dá ẹyẹ káàbọ̀ padà ẹ mọ̀jà pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ti Wike ọ̀nà Wike. Ó dá ìròyìn ẹyọ kan tó wá kù náà ní ti àwọn ambassador yìí ó tán ní Tinubu's ambassador designate in limbo. Wọ́n láwọn ambassador gan ò tí ì mọ orílẹ̀-èdè tán fẹ́ gbé wọn lọ yàtọ̀ sáwọn mẹ́ta tán dárúkọ lọ́jọ́ sí. Wọ́n ní yàtọ̀ sí ẹ̀wọ̀n tí ìmọ̀ ìgbà tán máa resume wọn tí ẹ̀ mọ̀ bóyá máa resume báyìí àbí bóyá ó di second term olódòdẹ kan tó bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ o. Wọ́n ní storms may be brewing for many of President Bola Tinubu's recent nominated ambassador who face the prospect of being rejected by host countries. Wọ́n lára wàhálà tó tún máa fèsì nìyẹn torí tán bá mórúkọ wọn lọ ọbẹ̀ ní ìsìn wọ́n ní táwọn host countries yẹn máa sọ ni wípé ṣé bí ìṣèjọba ẹni tó kúrò yín wà ìtẹ́fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ti fẹ́ tán wọ́n ló ní gbèdéke ọdún mẹ́rin lẹ̀ ń lò wọ́n náà sì ti forúkọ wọn ránṣẹ́. High-ranking officials in the presidency and the foreign service disclosed that the Ministry of Foreign Affairs was grappling with the challenging of securing agreements, the formal consent of receiving state for the nominees. Now, to fẹ́ gbà wọ́n, the formal consent tí wọ́n ní wàhálà. According to them, several countries may insist that ambassadors have a minimum tenure period of a 2-year or too tied to the life of the sending country's administration wípé bọ́bá máa rán ambassador wá at least ó kéré jù ó kàn dàbí ìgbà téèyàn bá fẹ́ lọ renew passport ni ó kéré jù oṣù 6 ó gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ pé 6 months to the expiration pé tẹ́ bá máa send the ambassador wá tó bá jọ́dún mẹ́rin lẹ̀ ń lò nínú ìṣèjọba yín ó kéré jù 2 years midterm of that year láti 2023 tí ààrẹ olódùdẹ ti débẹ̀ 2024 wọ́n ló kéré jù 2025 ló yẹ kán ti sẹ́ndì orúkọ wá kán ti yanjú ẹ̀ kó tó di pópọ́dún méjì. Wọ́n ní with the next presidential election scheduled for February 2027 wọ́n ní Tinubu's first tenure set to conclude in May láti parí ní May 2027 wọ́n ní the officials expressed concerns that host countries may be reluctant to accept many of the envoys. For now, a high-placed foreign service official who spoke on condition of anonymity due to the sensitivity of the matter said, the problem we have, which we are trying at the moment to see what we can do about, is the most countries like India will tell you that if an ambassador has less than 1 year or 2 years, they may have issues. Punch ẹni tán bá yàn ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ 3 years tán bá wá gbà wọ́n ní ìsìn tó lódòdó ò bá wọlé yàtọ̀ sí yẹn tó lódòdó wọlé gan another time náà máa kà fún wọn kí bóyá ká kúkú dúró kó lódòdó wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì under Article 4 of the 1961 Vienna Convention of Diplomatic Relations when the receiving state must grant consent before any ambassador can be accredited. However, receiving states are not obliged to give reasons to the sending state for a refusal of agreement. Wọ́n lè refuse wọn láì give reason. Wọ́n lè túmọ̀ sí wípé láì explain wọ́n láwọn country tán rán wọn lọ wọ́n lè refuse wọn, including for tenure related concerns at the state discretion.
In September 2023, barely 4 months into his administration, President Tinubu concluded a sector-wide reassessment of Nigeria's foreign policy, which saw career and non-career ambassadors recalled from 109 missions, 76 embassies, 22 high commissions, and 11 consulates, leaving the missions without substantive heads for over 2 years. The federal government cited the need for world-class efficiency and quality in foreign service delivery as justification for the mass recall. Tí ìbá sí ọ̀rọ̀ tán fi Nàìjíríà sí CPC, country of particular concern, wọ́n ní gan-an láàrin olódò rẹ̀ gan-an mi rò pọ́n ṣe tán láti yan ambassador kankan, ṣùgbọ́n ẹ wá wo tó ti yọ ọ́lẹ̀ fún un. The ambassador to the Niger Republic was also exempted due to the unconstitutional change of government in the neighboring country. Only Nigeria's permanent representatives to the United Nations in New York and Geneva were exempted due to the imminent UN General Assembly at that time. However, it was not until November 2025, more than 26 months later, that President Tinubu forwarded names of ambassadorial nominees to the Senate for confirmation. The first batch of the 3 nominees, including Ayodele Oke, Aminu Dalatu, and Colonel Lateef Are retired, was transmitted to the National Assembly on November 2020. Ó ti affect àwọn 30 countries. Some people may not go before August because some countries will take their time to do background checks. When you send the name, sometimes they will respond, send someone else. And when you insist on asking why, they will give you their own report of their own background checks. Ó ti ẹ̀ dá. Wọ́n náà máa ṣe background checks iná. Ìyún dá August. First time olólo rẹ̀ ti lọ. Ó kù how many months tí first time ó fi lọ nù. Wọ́n sáà ní ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró nìyẹn o. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé àwọn ambassador yín ò tí bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ́, wọ́n ní omi tó pọ̀ jọkà lọ, ibi tí odò wọn dágún tí ó sàn dé tó fi dúró. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ nù, ẹ sáà ń ṣe gbogbo ẹ̀wọ̀ ṣe wò. Yáà ní rí jù báyìí lọ́nà ìròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bó bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó 5 lines ní ó bá ti kọjá 5 lines àgbàlẹ̀ ṣàgbójú nìyẹn yóò yá kò ní yẹlẹ. God bless you, enjoy your new week. Ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ wọ̀ yóò san wá sówó, san wá sọmọ, san wá sáìkú baálé ọ̀rọ̀ òun ò ní gbọ́bí sí ẹ̀rìn gbọ́ sí mi náà o. Àyá kí ló ní fún wa nu abala ń bára mọ́ mi mo dúpẹ́ ta ìwò tí ń dúró àwàrà ààyè o. Now in they establish them. How many people be traditional worshiper? To every family you meet in Nigeria now, is either they are Christians or Muslim. Now, fast forward to people to pay me, father. If you check back then when we are in secondary school, what time to they all the time we do Wike. All 2010, 2011. You will see the religion of registration. You will see Christian, Muslim, or the others. The others, like you say now, they call the others. Now, fast forward to now, this like all this kind of 2020, 2025. If you are doing WAEC or any school registration, what do you always see? Is there room for the others? What is your the others? Like what is your history? Now, I tell you. So, if you go to any marketplace or you go to any shop, every normal woman being, tell my shop now, okay, one call shop, one shop. If you see a Christian when they get to your like in Jesus' name, I pray for good sales today, good business, good kidney. A Christian can go to his church and his pastor will give him anointing oil or Mountain Zion water, and the Christian will bring it to his shop, sprinkle it everywhere, and everybody will feel it is a normal thing, like it's a good thing to do. So do Muslim. A Muslim can sit there in his shop and be praying and say, Allah Akbar, Aki, as much as you feel it, Aki, you feel it's a normal thing. Tell me, ọkùnrin Abala máa ń fún ìyàwó epo yẹn kó tá sílẹ̀ kó wá wẹ tó máa wọ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kí nìyẹn túmọ̀ sí nítumọ̀ tó bá yẹ̀yàn tó ń pọ̀fọ̀ tó ń ṣe kíní kan rẹ̀ pé ìṣekúṣe ló ń ṣe. Check any normal Nigerian parent now. They go dey tell the child say you dey speak don't speak Yoruba, speak English. Don't child grow up understanding English, not understanding their native tongue. Now my question for you is that between English and Yoruba, which is a profitable language? English is a profitable language because it's a language universally accepted. They went to the world preaching their language. But inú mi dùn láti pàdé irú fídíò tí arákùnrin yìí ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Gbogbo tí ó sọ ni gbogbo wa gbọ́. Àmọ́ tí mo fẹ́ béèrè ni pé kí n kọ́kọ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ṣé mọ̀ pé òótọ́ ni gbogbo wa ló yẹ ká mọ̀ pé òótọ́ ni tó ń sọ yẹn. Gbogbo ohun tó kalẹ̀ yẹn pátá òótọ́ ni. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá, ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ìbéèrè tí mo wá béèrè nìyẹn. Ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Téèyàn ò bá ya kó ti létà pátápátá, téèyàn ò bá ya ọ̀tá ìran rẹ̀, téèyàn ò bá ya ọ̀tá bíbí rẹ̀, ṣé ó yẹ kó wà ní pòṣíṣàn wípé bírù nǹkan iṣẹ́ rí òun ló ń tẹ́ òun lọ́rùn? Ìyẹn kọ́ ni mo fẹ́ lò.
gbogbo ayé náà ti rí ó máa rí sìn wípé ní táwa ń jà fún ni pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yìí lọ́wọ́ wa, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá yìí, wọ́n fẹ́ yọ èdè wa kúrò nínú èdè tí wọ́n máa sọ nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ wípé èdè wa máa wá dàbí èdè àjòjì tí ò ní wà presentable láwùjọ. Ní táwa ń jà fún nìyẹn. Ṣó ti wá ń rí bẹ́ẹ̀ bá àbí kò rí bẹ́ẹ̀? Tó bá jẹ́ kó ti ń rí bẹ́ẹ̀, wọ́n ti ń gba ilẹ̀ yẹn lọ. Ní tí wọ́n fẹ́ èèmù wọn ti ń ṣẹ, wọ́n ti ń yọ wá kúrò nínú registration. Kò sí traditional máa níbẹ̀ tó ní religion, traditional religion ò sí níbẹ̀ mọ́. Is either you choose a Muslim or a Christian. Ṣé ti rí pé èròǹgbà wọn ti ń wá sí ìmúṣẹ díẹ̀díẹ̀ nínú gbogbo family? Ẹni yìí sọ wípé is either you be a Muslim or a Christian. Kò sí yẹn mọ́, kò sí tradition yẹn mọ́. Traditional yẹn ò sí níbẹ̀ mọ́ nínú family. Bó jẹ́ kí n jú ẹyọ kan fún ẹ, eléyìí nìkan ni màá ṣàlàyé. Ó ní pé so witness ọdún Ẹ̀yọ̀ Lagos State lọ́dún Ìṣà. You don't witness it, o lè witness ẹ̀ torí pé ọ̀tá alẹ̀ yìí ni ẹ́. Nínú ìlú tó wà civilized jù nílẹ̀ Yorùbá nínú wọn ni Èkó wà. Ṣé tó bá dẹ̀ ti belong sí Christian àbí Muslim kò tún gbọdọ̀ ṣerú ọdún Ẹ̀yọ̀ tí wọ́n ṣe yẹn. Ọmọ pọ́dún Ẹ̀yọ̀ yẹn mọ̀ pé traditional ìṣẹ̀ṣe lẹ́wà ni. Ṣé wàá witness ẹ̀ lọ́dún ṣó mọ iye àwọn tí wọ́n ṣe? Ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ, kó lè bá mọ̀ wípé ibi téèyàn bá rìn dé ibẹ̀ lèèyàn máa ń rí dé. Ó tọrọ ní èsì tó fi dá lóhùn, inú mi sì dùn torí ẹ̀ ni n ò ṣe kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ní àkọ́kọ́ nítorí gbogbo ohun tí arákùnrin yẹn kàlẹ̀ they are facts. Arákùnrin tí ń tẹnu ẹ̀ ń jó belebele yẹn tó múra bí Islam fact ló kọlẹ̀, but they are far from the truth. Fact yàtọ̀ sí truth. Òótọ́ ó yàtọ̀ sí wípé wọ́n fẹsẹ̀ nǹkan múlẹ̀. Òótọ́ ni wọ́n ti yọ orders nǹkan tiẹ̀ tó yọ kó nù registration gan, orders náà fi àwọn oníṣẹ̀ṣe sí. Christianity, Islam and others. Ní ìsìn wọn náà tún ti yọ orders kúrò ń bẹ̀. Ṣé rí torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo wípé a ní iṣẹ́ ṣe gan. Àwọn tó sì ní iṣẹ́ ṣe jù làwọn oníṣẹ̀ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a sọ̀rọ̀ iná Kristẹni ni mí. Ṣùgbọ́n mi ò ní fọwọ́ òsì júwe lé bàbá mi. Ṣùgbọ́n àwọn tó wá kú ń di ìṣẹ̀ṣe náà tán náà bá ń ṣe bí ẹni pé kò tó yẹn. Lóòótọ́ ọdún Ẹ̀yọ̀ tán ṣe kọjá Mùsùlùmí pọ̀ nínú àwọn tó lè sọ ọdún Ẹ̀yọ̀ lóòótọ́. In fact ó ṣe ìwádìí ó yé mi ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń tẹnu àbùkù lu ìṣẹ̀ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ túmọ̀ tán tẹnu àbùkù lù nítorí ó yà mí lẹ́ nígbà tẹ́mi náà rí ọdún Ẹ̀yọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Mùsùlùmí mo rí ń bẹ̀ tán sì ti jú. Ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn oníjàgídíjàgan yìí, àwọn tán fẹ́ rí wípé ilẹ̀ Yorùbá di aṣálẹ̀, àwọn tínú wọn ń dùn wípé èdè Yorùbá pé kò já mọ́ nǹkan kan. Bàbá pa àwọn oníṣẹ̀ṣe sí àkíyèsí, a sọ fún wọn wípé kàn náà rí níhù ìṣẹ̀ṣe kó lè bá ìgbà mu. Ṣùgbọ́n náà ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tán náà ń wò ń bẹ̀ tán observe pé bọ́n bá gba ọ̀làjú láàyè jù nínú ìṣẹ̀ṣe yóò ba nǹkan jẹ́. Ọ̀làjú náà ló sún Kristẹni àti Mùsùlùmí tí wọ́n ń pọ́n lé. Ọ̀làjú ló sún àbí ìṣẹ́nu ọ̀làjú náà ti mú pẹlẹbẹ́nu ṣọ́ọ̀ṣì tá a fi hàn yìí. Ọ̀làjú náà ló fà á tán fi lọ pààyàn rẹpẹtẹ ní Kwara. Abẹ́wà rí báyìí èwo ló wá dáa jù ń bẹ̀? Ṣé lèyí tó rọra silent tó sì jẹ́ wípé àwọn tó ń ṣe yàtọ̀ sáwọn tó wá ń bàjẹ́? Torí bẹ́ẹ̀ bá rí wọ́n ń pààyàn wọ́n ń fìṣẹ̀ṣe pààyàn náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń fìṣẹ̀ṣe ṣe òun oníṣègùn tí ò mọ nǹkan kan tán wá láti inú ẹ̀sìn Islam náà pọ̀ jù. I'm not sorry to say. Mi ò sọ wípé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ọwọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà o. Àwọn oníṣẹ̀ṣe náà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìkan sì dáa jù kan lọ. Kéèyàn wá mọ́ forúkọ Allah ẹ wo 170 something só ṣẹlẹ̀ nù ṣẹ̀ṣẹ̀ rí. Yàrá ń díẹ̀ làwọn gbọ́ wọ́n górí èèyàn wọ́n gé apá èèyàn ó sì ń ṣẹlẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì náà. Àbí nínú ṣọ́ọ̀ṣì kan náà bo ìkan tán ṣe tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ Badagry inú ṣọ́ọ̀ṣì kan náà rèé bò mọ́ ṣe bí pásítọ̀ ni tí Mùsùlùmí náà ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n kákan wà dédé gbọ́ wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe dìde lọ́jọ́ kan bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n ń ṣẹbọ wọ́n ń fi èèyàn ṣẹbọ. Ǹjẹ́ wọ́n ti fi èèyàn 176 ṣẹbọ lọ́jọ́ kan rí? Ẹ jẹ́ á sí iye ara wa kán mọ́ ba nǹkan tá a ní jẹ́. Báà náà bá lè mú ọ̀làjú díẹ̀ wọ̀ àwa ọmọ Yorùbá ògidì tá a ti gba ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì àtàwọn tó rí wọn pé tó jọmọ Yorùbá ògidì tán lè fi ẹ̀yà wọn ṣeré ṣùgbọ́n tán wà nínú ẹ̀sìn Mùsùlùmí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀ ká mọ́ ba orísun wa jẹ́. Ṣẹ́rẹ́ lèyí tí ń lé fùrù tètè tínú rẹ̀ ń dùn pé nǹkan Yorùbá ń bàjẹ́ ń ṣe ju òun ọmọ àlè ní o kì í sọ ọmọ Yorùbá gidi o. Bá a bá wádìí ẹ̀ dáadáa àtọ̀húnrìn wa ni wọ́n darapọ̀
mọ́ ọmọ Yorùbá ni àwa tá a jẹ́ ìjìnlẹ̀ Yorùbá tẹ́jẹ̀ Yorùbá ń rọ̀nù nínú veins wa kò sí kankan nu wa tó lè sọ̀kùsọ̀jà tó rà ti mọ̀ pé aráalé wa ni ó bá kò sí èyí tó gbẹ́sìn lórí inú wa bó bá ti dọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ máa ń pa ẹ̀sìn mi tì ní irọ́ o ọmọ Yorùbá mi lọmọ Yorùbá mi àìmọye kìrìsìtẹ́nì ló wà níbi tí ìsọmọ ẹlẹ́yà mi tá a sì mọ tán mọ́ ṣe fún wa ṣùgbọ́n tí n bá rọmọ Yorùbá ọjọ́ kan ni mo rí ibi tó súnmọ́ Switzerland ń bẹ̀ mo rí èèyàn kan ó sínlẹ̀kẹ̀ ni kò tí ẹjọ́ ti bí ní ìmúra Yorùbá ló múra ó náà wò mí lọ́ọ̀kan báyìí ó wo bí rùgbọ̀n mi ṣe rí ó ní ọmọ Yorùbá lélẹ́yìí ó jẹ́ láì tí ẹ̀ wọ aṣọ tó jọ ti Yorùbá ṣùgbọ́n èmi rí òun wọṣọ tó sọ ti Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ rùn kanra wọn àtòrí wípé kì í ṣẹlẹ́sìn mi n ò ní kí n ò ní dá sí nítorí ẹ̀ gbogbo tó bá ti ń jẹ́ Yorùbá làwọn fọwọ́ sí láti gbé lárugẹ èèbó gan ti ń gbé Yorùbá lárugẹ.